What's my this guy? Free. Wait, it's like echo word. Del. But last. Hey, loud and clear. My fine, yeah. Welcome to the. Wait, yang no digali. Yang ma digal. What? Yeah, maladiga, yeah. Last. Wabis, man, wow, mange dega. Go ahead. Fong na problem bisi last la neka. Last fong Maybe mungkin maybe maybe neka my Gambia also. Last bagena sa headphone bi boy. Fong gena sa yang no digali. Yang ma digal. What? Last headphone ambade. Boy, mange gena man madugat. Okay. Okay, guys, welcome to the FanZone. I am Base, and together with me we have Del Fadera and Omar Waterman. So program, welcome to the show. Yeah, thank you very much. And I think I've been following you guys a little bit. I know Fadera has been in football for a long time, helping all of us. So boy, Buddi Baleki de ki musuda play fan boy. No, but he's in the scene, you know what I mean? Boy, what am I jabale boy? Del musuda mun dara boy. Boy, Gambia ñep style lañ boy dafa fekk rek ku nekk ak sa time la rek waaye ku nekk style in different ways, you know what I mean? Yeah, but mom, yeah, I'm happy to be here with you guys. Wow, so program bi dañ ko bëgg doore ci wolof because last time Okay. dañ amone feedback bi so gaay ñu nañu concentré ko ci local. So legi you know nit yaa ngi seetaan waxal audience kan mooy Wata, you know kañ nga start football, you know basic bala ñoo dugg ci domoda bi waaye li final rek ñambaasal ñu rek. Wow, as far as football is concerned, for now, nit ñi moom dañ ma xam through football, most of the people comme nu ma ko waxee man nekkuma other person than football guy, you know, man football moma def who I am and start to play football bu ma nekkee very early age in school team in Latrikunda Primary, and then that's how I graduated to Newetan, and you know, then yàlla tamit mu wërsagal ma ñu select ma ci national team in early age in the under 17 2005, and then 2006 madam England, you know, for trials, then back and forth for 3 years. But yeah, that's how its journey started, you know, as a footballer. Okay, bala ñoo aga ci under 17 bi because ñëpp ñi ngi wata makasa Alasan nuyu naa la. Yeah, bro. Nagam, yeah, fine. Nice to see you, bro. Yeah. Same to you, man. Boy, take me through some Makasa journey, from Makasa journey to Sanga. Bala ñoo dugg ci under 17. Wow, Makasa is like foofu la grow up mooy Latrikunda suma site papa yi, you know, because man Talinding la judo mooy Juventus foofu la suma uncle yi nekk and stuff, and I tur wi Waterman sa foofu la ko amee force those Juventus team, you know, ñu amee Tan United noonu la ko amee Waterman because time boo nekkee ndu koto yi suma buggee toppa ga yaa ngi am 10 years 9 years te time boobu from Talinding ñu ngi dem training ba Latrikunda primary, so duñ dee nangu ma toppa gaay. So the time dama teel a awee ma ne ok léegi nu ma mën a toppee koto yi mooy rotal leen bidon nga ne suñ sonné rek ma tegal leen ndox bi xam nga, so boobu moom duñ ma daaxaat xam nga noonu. So noonu laa nekkee di def na su ma isee léegi half time jotee rek wala gars yi rek ma dem uti ndox yi si këri jàmm laata ku naa foofu noonu area ma dugal rotal leen ndox, so koto yi rek gars ñu ne ma loolu la wata ba affaire si nag mu féem fu nekk, you know. But dama dee dégg people say they have different thing, no daf dee def lii ñu ne lii moo tax ñu tuddee ko, but that's Gambia, people can say their opinion, you know, seen xalaat bu nekk, which is okay. But noonu laa amee tour, then I started love the game because through my uncle Juventus, you know, then maa ngi go on a guy, then from there then ma move my site papa yi Latrikunda fekk maa ngi demaale tamit Serekunda school laa nekkoon, then ma have to move to Latrikunda primary, then ma start to play school team tamit fekk maa ngi nekk so ndaw sa maa ngi oban ndaw time boobu maa ngi remember sa time boobu school team amutoon height, so ku nekk ni ñu play, so man maa ngi nekkoon ndoo sa coach yi dañ ma dee ragal a play, waaye maa ngi remember benn coach, he was the coach of Philemmins or I don't know fatala team ni seni sanata mus na ñoo nekk si team yi noonu fona, so after moom ma njëkk a musa Mr Tarawale du ma musa fàtte affaire am, moom ma njëkk a play school team
must go games so must start everybody start to know me in the school teams and must start them no. Then after nawetaan bi tamit mu jot ma nekk Makasa di trainer suma koto yi waaye temps boobu maa ngi daa nekk xale gars yi dañ ma dee nangoo register ñu ne non kii dañ koo gaañ see foot but man dama nekk ko am ne man moom dam dee nekk seen biir dañ ma dee place warga yeneen saa ma dugal foofu gars yi di ma gaañ so da loolu moom ma gën a ñemeñ loo after then maa ngi remember nawetaan bi bu mu jotee so extra registration gars ñu ne dañ ko register kii ndóola see foot nii ak nii so maa ngi remember suma benn koto bu dekk Germany fekk xaw ma woon because man ma kooku bu ma tukkee ma ñëw ma la Gambia mu ngi tudd Franca so moo ne ok hey man dinaa fay li yambi extra registration pour mu play nawetaan so noonu lañ ma fayee extra registration bi ma nekk foofu noonu si koto yi ma remember suma first game against Kantes la woon so suma first game guy isi ma second half rek ma score goal ma score gal nawetaan was big but time boo noonu you have big name players nañ Ala Ñaasi yëpp ñu doon play that time Ala Ñaasi booy gis noonu maa ngi nekk xale ma ñëw rek ma score Makasa and everything started change hey ndobi noonu la started bile guys and confidence and still nekk di woo ba pare man time boo tax dama ko loo foon tam ma gëm ko dama nekk di train dama demal suma booba bet yaa ngi remember Fajara ñuy dañoo daw yooni gannaaw ba Fajara dem train yi ñib si waat so nekkoon ne ñun dañ ko munoon rek MCD waaye tam dañ ko bëggoon we did lot of sacrifice on it then noonu laa nekkee Makasa ñun ñoo koy fekk koto yi tamit qualified leen team bi Makasa ñu ñëw Makasa ak lu mu yàggee ñu winal guys suñ first trophy maa ngi woon captain bi koto yi tamit yaakaaroon ma maa ngi nekk xale gars teel a maa jox captain gars jël ma captain noonu laa winalee Makasa so many trophies ma ñëw si zonal si Serekunda East then Cherno Samba Academy noonu la ñëwee ñu select ma from foofu noonu ba ñoo nekk Samga everything start to go bigger and yeah. So at what point lañ la select si under 17 bi? Under 17 mooy temps Peace boy. Okay. So legi from there bu ma nekkoon di play okay after Makasa bi then you see them get so Cherno Samba si la ñëw ibi academic in Gambia then ñu ngi ko def worldwide trial so ma ne ñëpp ñu ne ma non da nga war a dem nii ak nii so moo tax àdduna bi is all about you need to believe in yourself so academy bu ñu ko doon select I was not the people they selected def select guñ ma woon ci first selection bi Ibrahima Mane moo fa nekkoon ak gars so select guñ ma ñu ne ok mun naa play waaye dafa bëri Qatar dafa bëri caaxaan so léegi we gonna take him to the development center moo nekk ñoo xam ne dañoo ñëw every Sunday ñu train so ñun jëloon si academy bi they have trousuit they have everything waaye man taamoo bokkuma waaye maa ngi believe for suma ma ne hey no worry bàyyi ma ñëw di every day Sunday di ñëw train it's okay so noonu laa ñëwee everything change so Sunday boobu noonu gars yi def team bi after gars yi ñu dañ bëgg a dem third division so gars yi def ko Samga ñu def third division balaa third division bi sax gars yi dem ñu dem train after gars yi ñu gis ne ok kii mu ngi si development center bi Sunday waaye he's one of the best here mu ngi def good so whatever léegi nañ ko yóbbu si proper academy bi so noonu laa yóbboo si proper academy bi gars yi jox ma suma traw suuti jox ma everything waaye comme dem nañu soo gisee ma wax li tam suma gife woon man xay jëluñ ma si academy bi rek man damaa bàyyi wala ñi ma daa play jëluñ ma rek because dal na Gambie ñu bëri gis naa leen ñu leen dal ñu ok hey yow yaa daa ñuy play bul dem so noonu laa nekk di continuer di train gars yi ci development center I've been doing that for 1 month for 2 months maa ngi train every Sunday waaye ñun boog amuñ toon training kids joxuñ toon daala so ñu man naa ñëw train every Sunday ba yàlla def everything change so noonu lañ bokkee Samga second ñun am third division suñ first game sa imaginal boobu noonu ma ñëw tam ma score di same passing ko am ne bokkutoon si académique bi mu ñëw first game pour ñu qualify ci third division man maa score goal bi against Bantaba fekk Paul Jatta sax mu ngi play al Bantaba Hey, suma point la boy. Yeah, bro. Wata. yeah I'm so much interested si Cherno Samba Academy bi because mono watana ML tamet lan na si development center bi ak because dama feel na ne comme Gambia still now den solo academic understand grassroots football dafa important trop mun nga ñoo jëlal benn 3 minutes 5 minutes nga jëlal ñu live si biir Cherno Samba Academy naka la mel because lot of talent ñoo nekkoon ci academy boobu noonu mun naa naa woon Cherno Samba Academy bu ñu ñëwoon Gambia ñu nekkoon ci Greater Banjul area bi ko top players yi xale yoo xamante ne dañ mënoon football ñoom MLJ yoo sa maas yi ñëpp a nekkoon ci academy boobu noonu naka woon environment bi ak yow yan type of maybe ñeneen ñoo xamante ne ñun xamuñ leen woon nga time boobu noonu internet amul waaye soo ñu mën a neema the type of talent ñu nekkoon ci Cherno Samba Academy bi ak environment bi at the time. Yeah, that academy was something big in Gambia, and most of the talented players they maybe small name ameme tay xam ngeen ngeen ameme dañ Ali Sow ñu ngi fa woon nañ MLJ ñu ngi fa woon Ibu Bojang Haruna Jame
you know malana academy si bopam nekkulo tay bu ñoo door divisionals bi si bopam ak kan ñan ñoo fa nekk so many players am ne maybe tey fatina seen tour yi but they well known am na ñoom tamit ñu ngi woon si academy but it was a very good setup okay comme like comme na ko waxee Gambia dafa am academy okay time boobu noonu you can see am na talent nañ MLD am na tamit but we don't know when to do it the basics kañ la ñoo pass kañ la ñoo move when you lose the ball fan nga war a taxaw ak lan nga war a ëpp loolu something lu am ne ñun dañ ko ñaakoon Gambia te loolu mu da ñu gis ne ba tey bi mu ñu di stop si moo tax nga gis so many players am ñu ngi am talent but we cannot be in the top level because of basics yooyu nekkuñ fa awareness bi nekku de comme amuñ talent bi de waaye awareness bi moo fa desoon mooy ok kañ soo luusee bool fan nga war a taxaw ak kañ nga war a pass one touch move pass bi fan la moo bini pré ko ñu tàmmoo dañ fa ne kataare moo dee bit nit fekk pass rek mun naa bit ay 3 people understand so that academy bi he play a lot in my role even bu ma tukkee ma dem England tay la loolu laa doon waxtaane Oja Kruma ma ne ko léegi ndooy chance bu ñu am ñun amuñ toon chance boobu noonu ñu naan tay maa nekk professionnel damaa dem Gambie di play warga amoon personal trainer xaw ma ne ok tey su ma waxoon na Alassane sax na ma jox something loo xam ne dina dugal suma boppa bi tambo loolu bëri fa woon because tambo ñun tam bu ñëw tukki koto yëpp ñu ngi si Europe ñu ngi si wasul amuñ time boo xam ne sax ñu ne dañoo ñëw Gambie pour won ndooy waaye léegi ñun ñu ngee ñibbi Gambia ak place yu bëri ñu ngee ne ndoo bi ok yow soo defee lii nga war a def di nga gis outcome bi you know yeah aca del waaw ma ne jërëjëf waay Wata xam naa ne man dem laa delloo a little bit back time boo doon play si nawetaan bi ak sa performance bi because time boo doon play Serekunda is like I think all the best stars foofu lañ daan play na nga gisoon jamono yooyu noonu ak léegi watching nawetaan lan mooy difference bi. yeah gis naa a lot of things loo xam ne am nga time boobu Gambia yow yéen journalist ngeen boo xam ne well known Gambia man musuma naa gis in person especially Alassane Mballo ñëpp a ko xamoon Gambia because of the unique voice and he was there to help players but come when you come to football Gambia before ak léegi dafa utee léegi time boobu nawetaan nag day gis matured footballers am ne ñu ngi play si divisionals bi ñu ngi play nawetaan ñu ngi play national team ñu ngi play nawetaan waaye léegi loolu moo amul Gambia so moo tax léegi football bi moo xala dee tuuti doo dee gis that much competition boo xam ne amoon na ko before léegi it's all about young players am ne ñu ngi try pour develop so léegi nga gis ne léegi am nañ problème tamit léegi pour ñu produce on good under 17 good under 20 because of léegi ñu ngi start di am problème because of léegi suñu waree demee back to basics and stuff ñu ngi start di am problème pour ñu produce player yoo xam ne before si nawetaan ñu doon mel yaa ngi doon because Gambia sax ñu bëri xamuñ toon nekk Mohamed Kalon he went to time moo play Inter Milan play na nawetaan Gambia ñu bëri xamuñ si loolu bu baax sax bu fa zone bi booy play na fa ba sona bro waaw te ñu bëri xamuñ ko woon so wala sax so nawetaan time it bring lot of things in the community dafa amoon life trop waaye léegi yaa ngi gis ne everything is getting fade away because of so many changes and ba pare loolu tamit is okay it's part of development waaye nag loolu tam ñu dimbale much no so loolu mooy different so tambo boo doon play Serekunda is yéen few players ngeen woon ñoo xam ne you were the smallest and the youngest player di daan play foofu noonu right soo leen solee seen bés bi daf leen mel ni comme xaftaan la dañ leen ko war a taxal noonu ba tey maa ngi amee pictures yooyu noonu but when it comes to skills playing with the ball winning matches and entertainment it was really incredible like I remember especially su ngeen a Makasa time boobu su ngeen a play ak Bantaba su ngeen a play ak yeneen teams yi it used to be incredible yaa ngi remember Keba Sala you guys were among the two youngest players yoo xam ne because same size bi da ngeen tuuti but when it comes to skills and doing things it's incredible what do you think léegi lan mooy the difference when it comes to entertainment side of football because léegi déggal xale yu nekk di play nawetaan bari na but dafa mel ni the entertainment part bi dafa xaw a fade away so loolu laa mooy léegi ñu bëri comme ni ma la ko léegi restriction bi buñ def loolu si nawetaan dafa tax football bu bëri mu ngi dee lot of competition tamit bëriwul fa comme before Tambo yow yéen yëpp Gambian ngeen before Tambo da nga nekk ba fii nga dégg ñu ne Brikama hey am na player bu fa nekk nii ak nii léegi wax ma Gambia da nga dégg loolu non hardly wala nga ne ñu ne Serekunda is ak nu mu biigee nu mu bëree see wax ma léegi Serekunda is ban nawetaan player ngay lañ nekk di coow right now Banjul like the same Bakaw like the same
te before ñun time boobu nit ñi ñoo jógee fu nekk di ñëw seetaan man time boobu damaa nekk fii sax ma fekk tukkee nga ma last boy bi sax ma dégg hey ne Steve Tarawale loolu am doon demee football moo mel ne te Gambia kuñ coow rek suñ nga ne stade nga dem Brikama tamit you have so many players am ne ñu doon coowoo gars yi Brikama waaye léegi to be honest yéen journalist ngeen toogal léegi nga ne Serekunda is full neweta nga ne ban player lañ nekk di coowoo right now so yaa ngi gis ne lu bëri léegi mu ngi change te temps boo ñu neweta ñu bëri nit ñoo xam ne hey wata ku nekk di play Makasa Brikama ku nekk di fa play nii Bakaw kii nii nañ ñii so loolu mun naa neem Banjul tamit before di nga am player am ne hey ñii Banjul dégg naa ki ñu fa am star yi nii waaye léegi you know it does not happen so da nga gis ne lu bëri mu ngi laag mais bi tamit war nañoo toogaa ñu seet ok lan mooy lii lan lañ ko war a defee nii ak nii so registration ba nga fa bëri moo tax léegi nga gis xale yu bëri ñu ngi play neweta ñoom ne ñun sax they are not matured yoo xam ne tey ñun bu ñoo play Makasa gisoon nu ma la koy sax bari ñu di gis tama sax ñu ngi wax ne hey kii xale la mun naa gaañu fekk tam koto yaa ngi doon play top so ñu ngi woon seen biir so dama fi ne tey xale yu bëri tam léegi dañu war a ñëw through seen koto yi ba Europe loolu la am da ngaa ñëw through ñu la isi second half ñu la isi nanka ba nga matured ba nga bokk si game bi waaye nga gis from doo boo xam ne from mu ngi dem school sax mu ngi war a am game su bëri di ko play newetaan ñu la siy dóor ñu la siy gaañ so after yow da ngaa soona after doo mun a continuer noo war a continuer they are not recruiting like luñ la wala recruiter so loolu mooy problème bi li tubi su lu ma gis. Great. So by my last move after then we talk about a very going playing Europe trials and whatsoever because yaa ngi laal fii very important topic mooy the basic football basic fundamental because soo ñëwee si talent moom Gambia loolu dama ko ne wax Africa moom Gambia amul ku leen over talent but there are certain basic fundamentals. In fact, barki démba Gambia ak Senegal after the game, Partey Ciss ak certain players, like talent mom they know Gambia has talent, but we need to go back to the basics. We the academies and whatsoever to help our young players. Yeah, and I think loolu tam nuñ ko mën a defee to be honest man moo tax man tam gombali ne dëgg la suñ ex footballers yi most of them they have to sacrifice and go back if they want to help the kids. No matter what I know tam easy wood because am ne toog si internet ma gis some of them ñu disrespect koto yu noonu lan lañ fi def so yow da ngaa bañ nga dem Gambia nga gis xale yu ndaw ñu laa wax robis lan lañ fa def mooy ne ka yan Gambia qualified in World Cup ay co of nation loolu moo tax defuñu fa dara so te koto yoo xam ne tey soo gisee Sénégal ak tricota ñooñu yëpp tricota seen koto yu bëri dañ ñibbi Sénégal ibbi fa seen académie bu ndaw di nekk di kenn ñu la jox respect as far as professionnel lañ woon player nañ dëkk bi waaye Gambie ngay jox ñu dañ laa bilitul waaye from madame de fine is from the head koto yi nekk GFA suñ joxoon koto yooyu cër ñu ne yéen tey bar ngeen a solve si Gambie ñii ñoo tax ngeen sol ko this is the most important people around here so you guys have ñii ngeen war a diglu ñu leen respect bi waaye tamit Gambia mooy loolu de comme nu ma ko waxee rek Gambia sometimes dam de fine they respect you what you have more what you achieve so loolu suñ problème la because da ngaa ñëw nga wax ni daga sa luñ la wax dafa iñaan bi moo nekk because yow amuloo man lu ma am so moo tax ñu bëri de scared to speak am na yame ligue bi daf dem Gambia ba doo gis Ous Jallow dem saan football yi ligue Gambia waaye doo gis nañ tubaabu ñu ngi Gambia ak ñoom te ñooñu luñ def Gambia kenn defu ko because of la ñu ngi fii la ñu ngi isolate gars yi joxuñ gars yi cër buñ soxla some of them ñu ngi try nañ ziko ñu ngi involve Pachun which is okay but we need so many people like that Oje Kurma mu ngi Gambia 2-3 months mu ngi dimbale so many teams so we need so many players like that to help Gambian basic you jàngal leen play wala okay lii ngeen need I know it's not easy but Gambia ñun dañ dee xeeb nit loolu mooy problème because especially soo amutee dara su nekkee am nga xam-xam sax as far as amuloo looy joxe moom bro non duñ la faale sax last Yeah, absolutely amazing. Jerejef, Omar, man, I just want to ask you have been a professional football player, Teo Fojar, you came from the ranks, like from the beginning, Lord achieves his professional career in football. There was no shortcut. You really suffered for that. You're growing back in the Gambia, playing for Nawetan teams before you rose to stardom. Maybe I'm not for don sent to Gambian football then right now. Okay, in 10 years or in 15 years, this is where I really see Gambian football. Your time, Bobunono, what really were you
thinking, okay, Gambian football, 15 years from that time or 10 years from the time you were playing and, hustling to make sure that you become the man that you are. Ndax yow loo doon xalaat ci Gambian football back then, 10 years ago, 15 years ago, is that exactly what you really envisioned in your mind? Lu nekk di happen today in Gambian football, has it really moved forward, you think? Or do you really have disappointments looking back? Gambian football is so stagnant. But, at the end of the day, this was not really what I was thinking. Do you have any scenario or what you were thinking before, 10 years ago, that your expectations, are they really met? Yeah, to be honest, when I am a very positive guy, and when I want to speak to people to listen, I always want to be honest, whatever happen. You have the positive side, you have the negative side, in somehow. But the negative side, mo gina body. Positive side, mo neka, lu yaga ut may qualified den co of nation bi. Why len si achieve after? Qualified ne rek len si am. Because so say most of the players on the day, them on the co of nation, most of them tabi ñoo talk ama twin team. So lan moy njëriñ mi na players de nga am ka dafla play al fi yu bari. So most of the players on the day play nañ sen deka même ñu talk after co of nation bi sax amuñ team ba legi. So it's not about players at deka, it's about the quality you have and the consistency is very important. But man must expect ne dinañ talk be time bi for how many days ñun tamit disappointment mo la woni duñ play ci ay stadium amuñ stadium ba legi. That's the negative ak luñ qualified yep Gambia. Yeah. Bepare, man, I just maybe the stadium thing, okay, probably I don't know, because base mom, do they like a very why stadium, or like negativity about Gambia, the Gambian, catastrophe lo hamne mo monyu nekadi dal, like everybody del witness, at least he was opportune to travel to Senegal. He saw, what playing a home game can do to a football team, even a footballing nation. Why, man, I just want to understand a little bit as a footballer, because we can only talk and we will always talk. Why ñun duñ musa feel, duñ musa ham or get close to what the players are feeling at this moment, even though players are doing voice and concern because of one or two things. They would probably don't want to do it because you are not professional, you just need to keep quiet, you don't have to do that, let other people say that. Playing at Gambia, and you have played football at the highest level. I want you to go through Lee lala nekadi def in the minds and hearts of these footballers, knowing ne man maybe duma musa play a home game for my country after so many caps. Yeah, for me, I am very closest. I'm over close some of them. And then you don't play in national team. Most of them, like it's very sad. Come I don't know how I can say it. Like it's come numala ko herek Gambia ñun mom lañ am comme numala ko hede man nekku ne comme daw comme noko hede dama demee back door pour nekk footballer comme lu ma nekk di explain nga gis ne kii everything si boti ñëpp lam ko starté te lu ma fekkee lu ma gis ak lu ma dunda. So most of them tamit mentality loolu is something mu leen a disturb because tey ñun yëpp ñu ngi play outside. So tey ñoom su nekkee players yi ñu leen seen invité so yow nga xam ne yow nekkuloo di leen play sa dëkka yaa ngi dem play beneen dëkka ñu war reason bi lan la because of ay stadium and lolu yëpp lan la because of financial things la yoo xam ne loolu mentality yow lan nga mun a wax. Yeah, it's very shame. Yeah. So loolu la wani so be ñaata years be tey loolu be tey munuñ ko sort out te the same people ñoo fa nekk ba léegi bro te man lu ma mënta understand I'm a very positive guy loo xam ne man dama dee toog di seega lu nekk loo xam ne loolu amutoon Gambian football loolu laa fa nekk di gis dégg la man suma ay koto ñoo fa nekk ñam ne am naa gurre waaye when you come to the interest of the Gambia comme ni nga ko waxee da ngaa wax loo xam ne loolu mooy because soo ko seetloo tey koto yi nekk di liggéey si GFA bi yëpp they are doing good, that's fine, but du ma dee mën a understand most of them tam soo ko gisee tamit they involved in politics. Some of them they are UDP sympathies, some of them MPP sympathies bro, and loolu bokk si football te léegi-léegi FIFA suñ suspend on Gambia because of government ba involved si football dañoo ne gis nga government bi FIFA government warta involved in football Gambia. Why ñu nekk di amee suñ football Gambia ñoom ñoo nekk di involved in politics bro, so they want to be in anything and that's not fair. Yeah.
Yeah, exactly. Balama Delo floor the C base, man, I just wanted to understand because lead are important. Nyun we talk as people that are in the media and people that have a voice, at least to just share our opinion, with the wider audience. Why come so gise every day we are talking, it's because we know what football is like. Football is what football means to the Gambia. It means everything. I'm telling you, you can tell people, or like a group of boys playing football, Kylan and they will tell you soon and you play football. Football means the world to the Gambian kid. So it's good in a player's perspective. Because min te do gena si media be mune wow lu nekka di xew dafa bon, Gambia should really fix their shit. He wouldn't say that, based on reasons and probably professionalism. And other players likewise, they wouldn't come out and But say but but it. but Why in do you standard of think that's a Gambia, problem? in the standard of Gambia, they wouldn't say that. But you Yeah. can see top stars are speaking against their Yeah. if in their FA. Google are Yeah. Bailey of Aston Villa. Then I best celebration Jamaica. The man say Lumwa guy. But they didn't take it personally. But I understand in Gambia Yeah. when you speak sometimes they will take it personally. Yeah. In Gambia, you mistake, Yeah. you say a word, you wouldn't play. You That's not it. play. Then No, I bro. Don't Ndobi play because Ndobi then you Buga yo one. dang you bugaya. Daf ñu bëgg a yab Di nga yeah so wota loolu la lu moo tax mu ma wax ne xam nga sooy wax dama ne gars yi fee laa wax tur la moo tax dama ngeen saan Bailey lu mu wax benn time Jamaica loolu some years ago la daf leen obaat Yeah. wax dis comme dam ne mooy dëgga waaye ñoom ñu mere wuñ ko dañ gis ne ok Yeah. kii point of view am la mu wax ak yooyu noonu comme na ko waxee nii waaye tey am na player am ne suñu waxee dañoo fi ne ñi du ma amaat chance pour ñëw Gambia wala koto yi sax su ma ñëwee dañ maa nac wala stuff so mentally boobu moo fa nekk loolu la moo tax it's very difficult comme nu ma koy suñu ex footballeur yi bëri tamit ñoom ne nañ jatoo nañ sefo solu ñoom ne benn play top level you don't see them involved in football Gambia because most of them they're scared so most of them dañ laa xamal tuuti sax ñu ñëw saaga la yow nga xam ne yow daf ngi def dara yow dégg naa lii and that from your personal life la ñëw histoire through yow sa carrière Yeah. so mënuñu Exactly. Di nga blame moo tax ñu nekk seen side wota bro lu moo wax ni Wota is very close to these players. And Lumlawa is the sad realities of most of them. In fact, man, I remember some 2-3 years ago, I interviewed certain players, guy, they voice out their frustration to them, they miss playing at home. In fact, what is a living witness? See, Soma Birek, the exhibition match, Serekunda is BST Galaxy and just Pro Union Fee Holiday. That day, for mainly like, because they miss seeing these people. You can see how the park was full to capacity. You can see the love. You can see, it's not fake love, it's real love. You can see entertainment side. People were happy to watch these people play against the local base players. And if you speak to the players, man, I know I spoke to certain players, few of them, I'm now a guy interview. Some of them, they don't want to speak come what Lumo want because they're afraid. Small head, then my Japan, dema inyan, wala, bima o, si national team, wala, then my mere. And that is something lo hamne. It is affecting our sport, especially football in general. Even boy Yeah. from the side of the journalists, Alassane sorry to say Alassane Gambia dafa naxaree wadde moo la yeah, even benn from the thing side of the journalists, Tom journalists are scared to speak. Tom dafa Some of them ñëwoon fekk si because ma Germany yaa ngi jël Tom koo ji Gambie bi last call of mission bi mu jógee Belgium mu seen ma mission mi ne la bëgg a ñëw séance ak yooyu noonu gisoon naa la before waaye dama doon bëgg a make sure nga nekk in a very proper good league in Germany because nañ gay yi foofu la ba pour gay foofu la doon play for so many years buñ ko ogaay mu ñëw seetaan si ma ñu waxtaan mu ne ma dama la bëgg a invite si national team with your experience ak talent ma ne ko Tom to be honest man, I don't feel I'm 100% fit come no more because man, I'm not happy. So I play. I fought league in Germany. Man, you play Al Gambia. Man, people were thinking I'm gonna play in Bundesliga, Barcelona. Then I will feel good. Yeah. Understand one? Honest, yeah, but still I want you, Omar. Try to change your mind. As I know, so many things. Them Gambia, man, no, cool. Because before this Gambia, you don't dimble players. You don't play non-league. You learn how national team be. Then you don't play Gambia, everything they know about town. We just need a time when you don't play lower league, but they didn't do that. They choose to call so many players you can hamul lewan, which is okay. Why man, I understand that day. Manako small bugon come bugan you are near man. I'm a daraluma at Gambia, Tom. I know.
manako suma ñëwaatee Gambia is good waaye fituma comme nu ma ko buggee fit dëgga mu xool ma mu ne ma musuma gis ñuy wata mu ne ma honest boo am ni gis naa koo gis player ma ne ko I wish ma doon play si top level yow doo ma oo sax man maay ñëwal suma boppa te loolu after loolu ma def benn interview axuma ñan may leen ne man suma amutee team man du ma ñëw play Gambia bro I'll be honest with you am na ñam ne ñu woon si national team amutoon team am na xam ne dafa ma mel ñëw génne ma Instagram delete ma te wax ma turam sa de suma boppa laa posé te suma koto wala sa si boppam ma koto wala si boppam ma ne waa te ma seen commissaire ma ne ko bro maa du comment bu ma comment nii da nga gis sa boobu sa boppa yow suma koto nga si loolu sax mun nga maa laajte te wax ma tur dama ne man after Modou Garaga Modou that journalist moo tax dafa repost loolu noonu si liyam bi because may la man suma amutee team for so long for ne rus naa ñëw play suma dëkka man laa That's the right thing to do. That's the right thing to do. Them am na xam ne dafa gis boppam mu delete ma after te musuma ama moom problème so yaa ngi gis kon mindset Gambia bi it's very sad. Why yo Omar just finally from man before my job base see topic bini yo imagine nga don't play Gambia and you have done it in your prime, of course. How would you have felt, let's say nga play your whole career and then okay you have amassed 35 caps, 30 caps, 40 caps for your country but never played at home? Yo Lulu, how will you take it? Like honestly, how would you take that? To be honest, I will not take it like I'm very proud of that because everybody want to play in their home soil, especially behind your fans, behind of the people who love you. But I'm 35 caps, I'm the play in Gambia. Yep, outside la ko play. Lolo, I don't think nobody will so proud of that, to be honest. But to be honest, I mean, don't have players, most of them don't have credit with all those things. Especially the first one, they qualified by not playing home. I think the first one being qualified home. My Steve the pass Musabaro. But the second one, look, they try, they play outside, but still they qualified. Them. Why? I'm not playing. They play on and see Nation Bono. People even forget about them. So come no see better video. Yanko said, football is time. So you need to take your chances. I'm not playing the play Gambia and you Ganyu. They are not talking about them. I mean, madon force man Steve Natarawale. When I speak to them, they want to man Steve. Because Sol Madak Maderus, Manako they call Sol Mad go Ruskat Lang call them train. Because nobody talk about those people. You need Lau, can I guy Dora. Mental they train a guy because bro, man for I play with different kind of the man gives me psychology. Why they gives me soul? Munget train why his mind is not here. He's not happy. So much ko ñu nekk di wata ma dema mo suma xote ñu wata ma ne ma boy na ma ngi train lo amne after suma tanka bi su mété so ma ngi train sa xawma lan moy ñew next. So those people you need people around him ñu amne dañ ko motivate. You need good people. So mo dama de call Steve ma ne ko boy yow ya sol yena gëna close man ko tar ma de rus way day ko call di ko forcer. So after ñoko lay jël ci ñu dem Birka ma dem train am personne ñoo alfu that guy ñu dem di train ma ne ko dang ko forcer bu ko faale ju nga dem jëli because so dafa nek ko ne ana te those people they did lot for Gambia. It's very sad. It's very, very, very sad. Because football emutsi pitch bi rek. Football emutsi pitch bi. There should be a program bohamne even after football you should be able to be well looked after. How will Solmal feel or Steve Tarawale come game in Senegal ñu ne ko GFA ñu call ñu ne mané dañ bëgga té ngeen anda ñun ngeen dem ak ndoy. How will they feel, bro? Absolutely honored, Didn't feel at least we belong somewhere. Respect nañ ma. You know, okay, so mu leen la dem. Yeen am ngeen so much experience with ko dañ bëgg ngeen bokka ngeen si this trip ngeen tuggé national team bi ngeen jox players of motivation ngeen watana gaay ngeen wax gaay lo leen mëna lan. How will they feel? And you see that most of the African nations they did it, but why us? Senegal lo leen nekk di def de. So that's the problem, So te ñoom yëpp ñu ngi Gambia te ñu ngi try, so no, the thing is it's sad because so whole Senegal El Hadj Diouf loolu la nekk di play understand ñoom ñu bari sax am nga El Hadj Diouf sax El Hadj Diouf sax moom moo nekk somebody ko xam ne he's always in the spotlight but there are 100 of them are there at the back, exactly behind the scenes. Dafa fekk El Hadj Diouf moo nekk ko xam ne moom mooy the spotlight every time 100 of them they ñu fa, to be honest. In fact, during the AFCON Bala final visa, you can see some of them motivation your team the way they were encouraging the players, going towards their training, being with them, trying to give them that mental fortitude to be ready to go against it. It's very sad ne ñun most of the players comme numa ko Alassane duma dem be toglo Gambia mané
man de kon léegi nii la comme nu ma la ko waxee nii léegi maa ngi dem ba gis loolu most of the players am ñu ngi dem ba xam ne is okay it's all about money now if you want to get respect people de soo bàyyi xel players yu bëri de doon may léegi Saudi team si ñëwee sax wala Dubai dañoo dem foofu noonu pour baa because toppuñ carrière because of society buñ dëkkee la they respect you of what you have to drive nice car you have to have so pour ñu jox la cër bi ñoom dañ term success to be cars and money, you know. Yeah. So unfortunately, that's how it is. Mun nga am career nga am xaalis, which I pray for Minte. Minte is somebody mun na am career, because I see him. He's not like the best talented, but he's very work-hearted. Because man nekk na si privacy bi, daf dang ko gis muy reyante di wàcca si di lii nii. So loolu dafa tax ñuy gën a ko love. Yeah. Nekku ne comme si kaw rek la mu ne sax mu ngi dem di reyante di everything. The fight, everything. So I wish we have those kind of players more. You know, they am career. They minte munge just spotlight in Gambia. Angge dem Senegal legi jëm am nañ ko because setan nañ Brighton munge play. So dem yenen dekay. That's you call career because people say they know you. Neko Gambia rek ñoo la am because ñun diga ñun Gambia rek li ñu xam. Why legi nañ minte most of minte 3/4 dekay am in Africa they know him because Africa most of African people they watch Premiership. Yeah, exactly. Which is very good. So we want to have those kind of players more. You have career and you have money end of the day. But so say 3/4 players you body legi highly am the Gambian standard, but they don't have career. Yeah. Exactly. And it's just embarrassing and very disheartening it will get to that point. Because nanga gis ne ñu bari dañ dee wax boy kii Saudi la moo dem play kii Qatar la moo dem play. But they don't really need your validation anymore because they know that the society that we live in right now, dinañ la teg si kaw. But just few years to come, when they, wrap up their playing career and they don't achieve anything, you don't talk to them. Also me, I'm not them Saudi. They give him so much money. Why mom get feeling, hey, why should I go Saudi? My feeling I'm not career, put them talk as I still play Europe, I play Champions Leagues. If I have that, I will take it. Yeah. Okay. Dina am halis, dina am tour tamit. But yeah. So I'm not dina la indi wat fi maybe probably in the next few weeks you talk more about Gambian football. Wa legi nañ pousse tuuti rek. Legi what a play na Makasa dem na Samga play na under 17 naka nga demee Europe ak ban moo nekk sa first club. Yeah, okay. Samga time boobu nuñ ko bile woon comme nu ma ko waxee rek moo tax like it's all about in life you have to believe in yourself. Okay, Samga den buñ demee si third division bi so Harry ku moom team bi moom time boobu dañu amoon players am na ñoom lañu xamoon man time boobu xamuñ ma maa ngi woon si team bi mooy Brahma Jete Bura nga am Pa Baji ñoom ñooy suñu old bi dañu amoon expérience ak Beles Lama so ñooñu la Harry bëggoon a yóbbu England so ñun ñu doon play rek so then buñ play si second division bi ñu qualified fourth division so si fourth division bi we really did good at that time because comme ni ma la ko time top players yaa fa nekkoon tam ñoom ñu well known ñu def very good that at ñu pick ñu si under 17 boobu noonu so bu ñu play si benn under 17 so Harry mu ne ok bi Samga ñu ñoo ko ibi and this is the first players ñu xam ne dañ leen call through si national team bi then affaire si mu ceeñaat so nañ Bura ak nañ Paba ñu bëggoon a yóbbu England gaa ñu tegee loolu site ñu ne léegi Waterman Ron la ñu invite so ñooñu la ñoo yóbbu England because that's the first people ñu xam ne tey ñoom ñooy jógee from Samga and it will then noonu laa demee England in 2006 loolu laa demee England. Ban team? From nowhere. I first went to Leeds United. Amazing, bro. Leeds United laa demoon maa fa fekkoon Dennis Wise mooy general manager bi maa neen Dani Rossi ñoo fa nekkoon ak de bu ñu fa demee gars yi laaj ñu waaye tamoo Leeds they having so much problems of money to handle us then ma dem tamit beneen team ñu soxla ma Leyton Orange ma dem fa fekkoon naa fa benn ndoy Gambian sax fa naa gisoon nañ ko ñu invite ko ñun tamit ñu ngi ma bëggoon mu because if you working permit then from there ma ñib si waat Gambia after 3 weeks because dama gomo lu ma nekkee foofu suma koto yi ñam ne Makasa yi fu la gay dëkk ñu ne ma son soo bëggee ñibbi rek mun ngaa toog fii mun nañ laa lii ma ne hey man dama ñibbi booy gisuma I see my career, te man taamu kuluma man ko am suma gaay grand man dama delluwaat Gambia ma dem dëkkaat ci banque bu ma dëkkoon ma gomaat suma bopp rek after some month ñu am invitation from Charlton Athletic because ñu ngi déggoon son affaire noonu lañ demee Charlton fekk Alan Patou moo fa nekkoon maa nañ Jonjo Savé ñoo nekkoon foofu noonu si youth team bi so then may train ak team bu mag bi moo tax Gambia la fani so gis nga Cristiano kuñ dewane best harita mooy Samido kooku tam mu ngi woon tam boo Charlton when you google it at time
léegi kooku moo nekk sporting director Al Nassr maa ñoo fa nekkoon in Charlton Athletic so gars yi laaj ñu ne hey ñii moom dañoo sign gars yi so gars yi offer ñu contract maa roon waaye time moom mënut a am working permit in the rules so léegi ñu delluwaat Gambia ñu jëlaat beneen visa so dañoo ñëw England den gars yi dañu bëgg a yóbbu in France Nantes and in Belgium Sanderlees so foofu la ñoo nekk for 2 years then when we have the European qualification ñu ñëwaat England so bu ñu ñëwaatee England pour toppatoo loolu noonu Charlton ñu am problème yi baax gars yi jaay seen training ground bi gars yi ñu delluwaat leen ci championship bi so they cannot finalize us to go again. Yeah. So Ron after ñu ne Ron okay yow mun ngaa dellu so Ron nii noonu lam delloo pour ñu because dafa doon dem America it does not work noonu lam dellu waaye ñu bàyyi ma fa waaye fekk man teams yëpp ñu ma bëggoon noonu la ma Chelsea gisee foofu noonu Chelsea ñu ne ma okay ñëwal nga ñëw train sa ñun that time 2008 time bu fa Mourinho nekk ma ne ka di train a Chelsea tamit then ñu daaxa tamit Mourinho so nobody coach there to take a decision so léegi tamit Crystal Palace tam ñu ngi ma gisoon waaye ñu ngi woon si championship ñu ne Omar pour ma ñëw foofu noonu gars yi toppas ma dañ ñëw su ñëwee fii nañ ko réglé so Crystal Palace na ma nekk for almost 1 year gars yi dem court def everything for I think ne base na la everything they did everything they cannot sort out my problem so they said I have to leave the country and then everything was so shocked they tried everything utal ma jigéen pour mu sëy ma waaye time I was under age so I mënuma sëy ko am ne 15 ak yooyu noonu loo bi noonu so then they do everything amoon ci fe Gambia boy waaw nga Europe bi léegi moom 14 sax am cefe léegi 13 waaye sëy bi am nga loi bi waaw so loolu laa liyee so then ñu try ba so na things work so daa ñëw ñu toog fekk benn coach Toronto fekk Gambian ñu ngi sign on Baresi ak kii ba pare dum tura Emmanuel Gomez in Toronto that time 2009 waaye gaa ñu ngi xamoon coach boobu noonu something like coach Newcastle la woon so moo nekk coach ñu ne after so Crystal Palace ñu ne Omar we did everything for you waaye chance baa ngi nii mun nañ la fii bàyyi it's gonna be a risk di nga fi mun a nekk duñ la mun a deport because of visa bi jeex na immigration ba amee sa case bi they cannot deport you but secondly tam mun nañoo nangu jël sa paper bi sa passport bi from the immigration then you apply la visa pour nga dem Canada what is that c'est that lan nga decide tamit it's okay for so noonu la gars yi ma ne la yéem I rather go to Canada you know bëgguma toog fii mënuma play ak yooyu noonu because time moom man Crystal Palace maa ne Wilfred Zaha ñoo fa nekkoon nañ kalaay ni Wilfred Zaha moo doon jël suma place te anamu tey is one of the best players in the Premiership. Wata dama bëgg a foofu noonu ñu spend for some time because gis naa conversation boo xamante ne gars di la wax ne tànk gars di la jéem a tànk di la wax ne ok Wilfred Zaha make na début am li at some point Wilfred Zaha wax na ne yow yaa nekk idolam understand nga at the age of 17 or at the age of 16 Wilfred Zaha ñëw mu ne man Waterman laa bëgg a mel si football understand that's amazing loolu it's extraordinary man nga gis Wilfred Zaha mu ngi play Premier League Wilfred Zaha mu ngi play Champions League waaye Wata still now ngi try to find out moom fan la mën a léegi si football yow lan nga foogoon loolu moo laakoon si sa football ba yow ñoom Wilfred Zaha dem bi ni kat koo xamante ne si yow la doon seetu because comme maa ngi gis naa ay conversation koo xamante ne su ñëwee training ground yow still si yoo def loolu la de bëgg a def understand nga so basically si yow la lan moo happen sa carrière ba yow mun loo waaw different bi moo nekk ñoom Wilfred Zaha was adopted by his mom yu dafa am kayit man Gambian passport am visa boo am ne ñu laa fa ñëw ñu seen ne naa mun a working permit and apply nañ ma working permit bi mënuma ko am so that's the difference Victor Moses was brought up by adopted by England moom tamit soo ko google ñoom yëpp seen story dafa utee man I was not that so we have a different path so yeneen doo yëpp foofu leen juddoo ñi foofu leen yaroo so loolu mooy yoon that's the different part yeah so yow loolu musu dañoo sa xel ne yow ok because yow da nga bëggoon football musuloo consider ne yow ok bàyyi man tamit ma xool naka lañ ma adopté just ma am kayit bi pour play si Premier League ndax loolu musu dañoo sa xel well su ma amutee ku ko def naka laa ko defee because comme tey am na ñoom seen famille ñoo leen adopt man am na suma famille am na ñu ngi dëkkoon England sax dem naa seeti guys so mun maa wax yaay ñu adopt ma or stuff so but it's difficult pour nga am that adoption at that age you know it's easier you know when you go very early man la seen benn email base kooku mu ngi laa ne oncle Ismaila ñoo Ismaila suma oncle ñu war ga ban wéy lañ mën a def tamit ak kii na nii nañ ko mën a def so léegi ñoom dañoo ut Africa dafa demoon ba am ne dañ ci boole beneen lawyer Africa sax ñu seen lawyer nañu wane ok kii amu fi parents sax nii ak nii so nit mun na ko so it was little bit difficult you need lot of paperwork that time you know what I mean yeah so léegi Crystal Palace nga dem Chelsea
di trainer ñoom Lampard di trainer ñoom ñoom Terry ñoom Drogba you know naka la atmosphere bi meloon you know from watching Drogba Lampard si télé ñoom Jara si télé nga ñëw di trainer guy si benn fii. Yeah, I think for me, it was a very good thing. I like it, you know. But for me, man dama yaga, man dama digger bopa. Comme dama feel ne, man suma don't play a Messi sa dama play comme suma normal football. It's normal to me because dama feel ne talent bu guy am bobu la am. So dama feel ne suma amon the right comme normal ko yifi kay ma guy tam ñoko don joxante wala ñu nekk tay ñom ne tay ñun man la ñoo name. Waaye dafa nekk different bo ne they have a different part because Didier Drogba so gisee ci record am mom oncle am moko ici France moko adopt. Okay. Exactly. Okay. Yeah. So Barcelona, ñom isi Messi, ñu make sure nañ take care family everything, ñu jox cake. So ñun nañ dafa different part. Ñun Gambia tambo FIFA ranking we was not there. We are not European citizenship. So it's a little bit difficult. But for me, man suma talent bi mom dama feel ne okay, ñi man ma gaay yeb suma tanute guys ci talent. Because tay yang ko gis am na ñame tay who was looking up to me, ñom ñoo nekk di big start Manchester United sign leen nañ fi sa nañ Victor Moses man ma gaay nañ Kalani ñu fa nekk ba tay Crystal Palace ne ko Liverpool ma ñoo ñu la won. Te ñu after suma ñëwé tine ñu ngi wax nga tay so nekké star ñëm ñu ngi am yaakaar ñoo ñëw sa bo tok sa bo ram nga ñu ngi bëne ka ñu xarit ak ñu nonu so it's like that so wala jinga jamono bo nekkam di wax ni those years dafa fekkon ne Gambia sun ranking be wasn't good working permits is not only African players but even so ay Brazil and South America it's very very to have working permit to play Premier League digante bobu non I think some later part of the year, I think Apapa was also in Southampton, Mudon train for no, right? Yeah. More like Oje Kuruma, yeah. Okay. The talent was there, but the luck was not, So Morino on your side, I guess. Morino Mola buga. Wow, Morino ñoo fa nekkon may tri after dañ ma ngi fal ko dañ ma buga di wone hey ana Ray Philip sama gla comme di ma toj Ray Philip that time because of Sean Wright Phillips, exactly. Yeah. So SN daf ne wone mané yow free player ni cool dañu mané free player ak yoon ak benen player bam ne nana lam tuda waye mo after dafa gaño after don player na England after mo Mourinho ñoo ñika dem Ghana bu ñoo dem Ghana visiter nana ñom tam ñoo fa nekkon ak yoon so suma fa nekké gaay dañ lay wone brother Ray Philip ni ak ni ak yoon so but it was very nice so the player nañ Lampard you can see Nen Lampard, they are not talented, but they are aware. I'm going to understand football. Those people, they understand football. I'm also important. Talent and understand football is quite two different things. Yeah, they understand football. Come on, Lampard, munta katani, why they know okay. So mo ko joxe Alassane nama tail ball beside bi dama def ko fa. So mo tax gis mo Drogba they play Drogba mo ko linkable ball mu ne because they have ñom lo moy sen doole ñom tam they will never lose those kind of things. Why ñun Gambia ñun fofu lañu wara dimbalé ndu yam né okay understand football ak talent dafa outé yeah da nga gis té ñu am talent ñu am talent Gambia talent all the time they wax lu nonu I remember amon na jamono yo xamné it was really surprising they nan wone Masi wol ñom wol ko fu ñoo mëna play ci Premier League bi guys su non play na wetan time ñun dañ dan wéranté lu nonu time ñom Waterman guys ci bench bi lañu tok no mooy dëgg because tam soo ko seetloo tamit am na tey coach bu mag su ñëwee moo tax nañu war ko after ñu am problème because ñoom seen benn kind of football la mooy talent bi daw to yaa ngi gis mu def football tam mu ngi change foog nga am technique moo tax Capello ñun si football la juddoo Capello bu mu jëlee force England national team bi lu mu wax mu ne Walcott ak sa waa ji Lennon you guys have to change the way of football because yéen benn football nga ba pare da ngeen a daw ba touch line bi ngeen cross bi nekk zéro exactly Masi Starling yi boy last wow jinga wata su pare dafa wara ñobi wata su pare dafa wara ñobi academy jinga lum nekk di wax ni jinga Pep bu mu ñëwé Man City ñu ngi amone Jesus Navas bro am na benn player duma dem si big details mu doon play si Premiership bi so ma seetaan ko somehow ma toog ma ne leen okay it's a good player waaye dafa war a change so many things end programme bi dafa des sa bu ma wa turam yeb li len ko na sa bu ma explain lool man ko wagay long time te benn coach dafa ñëw rek bu mu jëlee team bi rek loolu lam njëkk a wax mu ne say player en programme dafa des dañ koo joxe so nekkatu foofu noonu si team bi after mu nekk di dem loon bañ ko joxe
waaye am nga Gambia tey da ngaa wax ni dara mu fayee yow da nga ko iñaane wala sax fekk man lu ma nekk di gis yow nekk di gis ba pare man dama dundal luy football I been with different kind of coach yu xam ne dañ am solo am na player mu desaan gars sax si ñoo xam ne Gambia la ñoo xam ne ñu ngi play si top league may leen kii dafa war a change rôle am su nekkee dafa bugg a yàgga si scene bi because moom bakaasam bodiwul fu mu bugg a play da nga need pour am technique lot of you have to be gifted te moom amuloo ko so you need to change way of your football so moo tax ma ne minte dina yàgga si premier bi su ko seetloo tamit moom mu ngi wàcce yow different that energy mu ngi ko am yeah and they okay appreciate they appreciate that pare yow loo nekk di wax ni is very important gis nga tubaab they don't just see you ngay play wow kii mu ngi garaaw ñu sign la déedéet tubaab they sign based on statistics they sign players based on what they see like what you have to offer lan la supercomputer bi says about you all of these teams that recruit players they have their recruitment team and the recruitment team have every statistic that they need to know about you so moo tax comme noo ko waxee the end product is very important. You can be the best dribbler in the world, but if you don't have the end product, you don't give assists or you don't score as a striker, then what's the point? That's it will be very, very difficult. Mota Gambia, So they have to improve on a lot of things. Wow. So mota sun mindset you bari lañu wara change because mota ñu bari de ragal wa de wa because so hey dafa ñaan yow agolo fi ñu aga yow ngene yow li nga you know. Te ka ma luma ne ka di gis yow gisuloo loolu noonu ona sanga luma ni. Yeah. Waa ak yooyu noonu so yooyu daf lay difficult tamit ñu bëri tey soo leen naa waxal ne lan mooy seen doole ak yooyu noonu ak lan mooy seen strength ak lan nga need pour def But man, I believe, Omar, man, maybe nobody has told you before, but even though I know you're a very strong person, even though I know you can handle your own stuff yourself, why come buguma nga dwell on the on the idea na come okay because of Kayit Lawon and all that. Degala Lulu has contributed, to the reason why you haven't really made it like the way you would have loved, in your career because you've played with, top professionals. You name players like Nathaniel Klein, at Crystal Palace, he was really good. Southampton, he was very good. When he came to Liverpool, he was one of the best. It was just the injuries that were the problem. That was the reason why he left Liverpool. Players that you're talking about today, they are absolutely amazing players. But I just want you to know, gis nga luck, does they play a very big role in a player's career? I'm telling you, there are players that are playing in the Premier League today. Yow sa bopa di nga xool ñi nga ne kii daahut ma play. But he's playing there, but you don't have that opportunity. It's because of the luck. So if you accept that, ne man luck you ma enough to really make it, then probably it will ease the burden. Like, okay, Kaitam, it's really good, but at the end of the day, if you really had the luck, I'm telling you, if Europeans really want you to play for them, they will go all out. I'm telling you. Although Nyom Drogba, they had it easy, they were adopted and all that. They came into the country at a very young age, but they will go all out for you. Just to make sure that it is happening. Why lola lokla? Lock regular, so there is nothing wrong. But so many Gambians legi comme nañ Alassane Diatta ñu ngi play Denmark legi ñu ngi play England bu dee second league la sax wala ñeneen nañ minte you have to have some certain caps in European leagues and stuff legi mu ngi change nekkul legi before la waaye comme legi man example so ma wax ne man time ma def England those kind of things man ko starté Italy wala Spain wala France I will play in easy because those the requirement is different with England. Exactly. It's a little bit tough at that. It's a little bit tough. Example, legi nañ Musa Baro bu ñoo door ñoom Italy lañ dooree in the lower leagues. So man noonu laa demoon England. So su nekkoon loolu la is easier. They give you papers to stay. Yeah. Ana sa nga am nañ Musa Baro nañ Lamine Diallo nañ Ali Sow nañ Okocha aw naka waaw Jaguar and other players. Ñooñu soo demee foofu Italy ak ñële seen loi dafa utee Spain and stuff. They give you papers to stay. As far as team jël na la. Why dafa utee comme England ne okay so fa ñëwee 6 months visa sa working permit bar nga ko am foog ñu la télé yeneen façon requirement okay na your country is below 70 FIFA ranking that time no are you a European citizen no but if when you go to France and Belgium wala Germany they don't ask those kind of things. So those the lucky bi foofu la ñoom lucky bi ñoom fuñ dooree ak ñun fuñ dooree dafa utee
then man dama war a pour génn foofu yëpp that time boo xam ne man maa ngi dem foo xam ne jëkkër ga ma ngi faa dem waaye bugguma fa mooy MLS bi waaye ñaaka si pexe mooy ma fa yóbbu that's the only choice moo fa nekkoon. Yeah, to beef off your CV. Absolutely. Yeah. I You understand. know, ma play for ma play with the top teams yoo xam ne nañ look at ñoom ñu ne hey yow lu tax nga ñëw play fii nii with the talent you have nañ Terry Henry and stuff so ma ne hey dëgga man dëgga war ma fi toog man maa pousse ma wéy bi sax pour ma dem Germany ma ne gars yi ne hey man dama am pour dem because war naa base one ñoom dañ dem ba invite suma ñaari friend yoo xam ne man maa ko wax gars yi San Jose a top professional team in America ma ne hey da nga naa invite benn player from suma team bii nii ñi are very good players ak Kenya because ma ambition ma ne ko ok that time ma laa ne 2010 dama bëgg a dimbale Kenya Talinding benn Kenya laatir ko naa because Talinding laa juddoo waaye laatir ko naa laa yaroo ñu bindal leen invitation everything because coach yang fi ñoom yëpp kenn deeyut mooy Tafa Mané mooy yoon coach Gamtel bi and Fodé mooy yoon coach Walidaan bi Yeah. you know so ñu bindal leen invitation everything but lu ndaw moo ko téye woon mooy ku moom Walidaan dem si yàlla na ko yàlla arja na mu ne non invitation bi dañ am pour change ko because all do nga time boobu mun nañoo dem team bi nangu suñ players yi nii ak nii so team bi tam ñu ne waa ñii Waterman nii lañ ko invité so lu tax kii di wax ñu change suñ invitation ba ne kii nii lam fi ñëwee then after man nag ma puusoo suma demande lu gisuma dara pour dem Europe noonu laa demee Europe then deal boobu noonu lam demu through after you know then ma ñëw tamit Europe Bundesliga ma ñëw everything with Kevin De Bruyne and other players coach bi mu ne ma ok dañ laa sign waaye for next season la because transfer window next season la then yow mun ngaa train na ñun waaye suñ amoon second team mun nañ laa bàyyi second team bi waaye right now da ngaa mën a train ba next year then coach bi balaa boobu ñu daa ko Thomas Saff is one of the biggest coach in Germany moo coach nañ Ozil nañ Diego you know Brazilian bi then ñu nañ close yëpp moo leen close yoon bu ñëw Champions League then buñ ko daayee ñu coach ñëw mu ne ñu coach bi bu mu ñëwee mu ne ma Omar you are a very good player young but we want experienced players so sa contract bi dañ koo joxe dama ko war a joxe beneen space ak nit ko am ne is a German citizenship and stuff ma ne ko ok then noonu laa delluwaatee America then suma agent bi yóbbu ma si team yi Fouti Danso bi demoon naa Portland Timbers waaye temps boobu Alassane gisuma dara rek ma fil ne man suma carrière Europe laa ko mën a defaree so ma ne non man Portland ñu offer ma seen offer ma contract yi ma leen non ma ne agent bi ne you know what man dama bëgg a delluwaat Europe ma isul ko problème nii after mu yóbbu ma Denmark Sweden team si suñu offee noonu la things si start di jaxasoo waaye su nekkoon man good life laa bëgg I could have stayed in MLS. Yeah. You know, but I was trying to see my career better than looking for something else. Yeah. Gajaga, welcome. Gajaga no. Gajaga, when I am mute. Okay, So, what about Gajaga on? Maybe someone that small connection be back now. Man living then I would like boy for several hours. I wanna man you mute. Let me check. No, But you are good. You are good. Yeah, good now. Am I there? Hello. Yes, you are on. Yeah, okay, bro. Hello. Say connection ang bida pa kasi like the bawat slow. Yeah, so sorry for joining the discussion late. I'm light boy for several hours. Sorry, bro. Sorry. But what? Go on. yeah. So, Lolo, mo fa nekk nag so comme nu ma koy Alassane sometimes ñun fuñ doore la man I wish tey ñu amoon man ñu ma doon yóbbu England ñu amoon connection like other countries like France that dooren bi ma dem either Germany or Spain or Italy so it could have maybe different more longer than better career than Dore England one we can go in back and forth okay what fee them feel so sometimes I locked up for the neck with the right prime but tam correct come no more I'm there man better I'm still happy I'm still thank God I'm still alive and I achieve some of the things that I'm sharing with you my experience and which is
I'm always happy to talk about it, and I hope that a lot of people dinañ si jànga, which is normal. Gambia nag people ku nekk mun naa amee on point of view yeah saa yi dafa bàyyi loxoom saa yi nii fekk yoo xamuloo sax kooku lu mu nekk di go through wala, which is normal because tamit dama dee ree sax ma ne yeah they have right because they were thinking me I'm gonna play in Barcelona in Premiership, so suñu ma gisutee si loolu is their right to say their opinion, which is okay, what I mean, but that's part of life, what I mean, especially so amee tour moom you cannot stop people to say their opinion, which is okay, what I mean, but when whoever watch me, they think, okay, he could have been a top player. But why? You know, that like I said, Lola don't explain for some of it. Sometimes come Alasanum come in Wahia and need luck. Yeah. But luck betamit, in a different part la tamit, come te yun tamit. So ko say lot of Africans si sun restoration bi dafa bëri utam ci Europe, dang ko sété comme tay Alassane yo so amé Gambian passport do jog rek nga dem Europe. No. Wow, so da nga Absolutely need not. put them embassy, da nga wara out papers. Why tay so amé Swedish passport, need Then to want put to them travel abroad. Just when you play abroad, you have to travel abroad to go and get an interview to yeah. come to So Europe. lola so log bi tamit da ngay gis ne tamit advantage la digala amuda ñu ko ñun sun judit leen tamit dañ gëm lolu way tay so amé Swedish passport so you don't need visa da nga ewu suba rek nga dem Gambia. Yeah, of course. Way tay Okay. yow Gambia tay suñ fa nekké tay nga amé Gambian pass yow tay so dem uti advance rek la de utal ñaan utal lele utal so Wata. da nga amé passport ba amu doole. Yeah. Lolo, it's very sad anyway, but yeah, Lolo mom. While now it's easier, it's easier. Come knock away. Oh, Ladies in the rankings, see, they are, up a notch. And yeah, the no, now exposure it's not it's about only there. national team nga wanna play. Like so play some European Yeah. countries, see some certain games, right? Because they've been so it's easier to come and play some other countries. Yeah. Madam guess like Alassane Jata or so many like you play England and stuff. And you go Denmark lam nekon play Yeah. Denmark, you get Estonia, Denmark. They play with caps you Gambia. So then it does not matter you nyata caps nga play. So it's like yang play sa dike Europe for certain years, right? Yang okay now. So everything is getting changed now, Yeah. Yeah, which is very good for people who are having that kind of chance. Wata. So fogulen ne yen sen time. Dengan lutar I'm not a lock mumfa. Why maybe perhaps one of the reasons lutar most of you were unlucky is that same agent Yolen Amen. You understand? Because with the talent that you have, yes, England will have been difficult to play England, but you could have you could have played in the Syria, you could have played in the Bundesliga, munga play Holland, munga play France. Luta yow sa agent bi up to options you know pour mu dem apart from England mu dem because England ba legi sax dafa difficult pour am work permit. Understand? Luta agent bi lugut ben option France, Germany, Holland nga dem play si league yooyu noonu ndax mu ngi focus woon si England rek. No, waaw because boo nga tamit daga ku nekk dafa am foo am contact moom contact yi England la woon. Am nga tey comme tey agent bu dee ñëw toon yóbbu nañ Moussa Baro kooku contact am yëpp Italie la mosoo digga mu yóbbu keneen feneen léegi te maa ngi gis na sax gaa ñi nga yóbbu play ay Turkey ak because léegi modèle wall bi tamit léegi mu ngi change ñu amee léegi agent yi dañ dee mën a liggéeyante yow yaa ngi Germany maa ngi nekk fii léegi dañoo liggéeyante su ma amee player mun naa try ma jox la ko nga seene mun nga koo amal team in Germany bif léegi is everything is getting big waaye before léegi yow benn contact boo am boobu rek nga dee am most of the agent lu ma understand time boobu noonu understand so comme exemple moo tax ñu jox la exemple lañ Moussa Baro seen agent bu noonu ñaata Gambie la yóbbu Italie because foofu mooy doole foofu la am contact foofu la am ñam ne nit ñi trust nañ ko because maybe xamul nit yeneen dëkk yoo xam ne dafa mën a yóbbu players waaye loolu mu ngi ne loolu affect na yow sa carrière. yeah ndax that's right musuloo consider pour nga change agent nga di agent boo xamante ne dafa am nekkut because yow ko amee moom benn pool rek la amee pool England rek la amee so ba pare team boo xamante ne Chelsea ñu ngi ko soxla Crystal Palace ñu ngi ko soxla te Chelsea time boobu noonu Mourinho moo fa nekka te time boobu noonu Mourinho ñëpp xam ne mu ngi demoon mu ngi winoon Premier League bu yàggutoon so Mourinho comme soxla rek nga xam ne yow amoon na talent bu mu gis yow so player boo xamante ne Chelsea demoon nañ ko ba ko soxla su demoon France dafa am team su demoon Germany dafa am team su demoon Holland dafa am team su demoon Italy dafa am team ndax am naa time boobu yaa ngi you are young ndax amuloo option bi pour xalaat pour nga change agent dem si agent boo xamante ne is more versatile he has a variety of options yoo xamante ne mën na laa seen loolu ñun but ñu realize bu fekk late la xam nga time mosoo tukki Gambia xamuloo lot of things and stuff but ñu xam nga ne man sax nu ma demee Toronto was not because of my agent it's about the team Crystal Palace ñoo tax man ma dem Toronto
so ana agent bi time boobu noonu moom moo ma yóbbu England waaye Toronto nu ma fa indee ba MLS bi yëpp loolu keneen moo fa yóbbu tamit after because agent boobu ku ma yóbbu after MLS bi Toronto la ma gisee bu ma Toronto offee contract because moom moo fa isi nañ bari si because agent boobu tamit moom tam contact am Amérique moo yóbbu Sene Sana moo yóbbu Ket Mansali moo yóbbu ñeneen ga tri contact am yëpp place MLS moo leen fa yóbbu moom tam contact am yëpp Amérique la woon Amady yaa ngi understand léegi. Yeah, understand. So léegi amuloo choice so looy def after man ma ñëwee Toronto ma Crystal Palace dimbale ma ñëw Toronto bugga ma sign that time agent ma fa yóbbu ko kooku mooy amoon suma signature moo amee moom la amal contract so moom dafa bare si mu ngi taxaw man ma turé ñëpp dafa doon traité ñooñu hey soo leen bàyyitee Waterman nii dama leen naa yóbbu FIFA nii kooku du sign yéen na ñëw nii nele dama ko amal leneen biig ma ñëw Gambia tamit amaluma dara bu ko man dama ñib si after ma ñëwee 2009 boobu laa play suma last zonal si noonu against Bakau loolu noonu ma ñëwaat waaw so agent boobu noonu foofu la ma gisee agent boobu noonu gars yi Toronto yaa ko suma affaire mooy Patrick McCabe ñu ne ko ma ne benn ndooy Gambie ñu ngi ko bugg a digga booy waaye agent naa bi nanguwut man dama toog rek maa ngi train sax biir Kama laa doon train du ma ko mos a fàtte ma gis ma téléphone bi ring kiri ma ne hey kan la nii rek ma receive mu ne ma is me Patrick bari si moom ma jox sa nomba bi mu ne ma na bugga nga dellu si waa Toronto ma ne ko man aw ma fi dara lu ma def Gambia gis ma fi benn opportunité ma mu ne ma ok maa ngi try maa ngi wax ak gars yi ñu seet kañ lañ laa indi mu ne ma sa contrat bi kañ la moo expire ak xaari sa gars yi sam nga yaa ma expliqué ko mu ne ma ok léegi su nekkee trust nga ma bul sign ngum contrat jëla nga hold on ba si kanam so bu demee ba Toronto tam dem ne ma ragal gars yi bu ñu te ñëwaat isiwaat ma folo isi wa Toronto after gars yi ñëwaat ne ok moom ñëwaat mu ne ma léegi naa la isi San Jose Earthquakes ma ne ko ok mu ne ma I will take care of you that time mu ne ma naa la yónnee loo bugg a xaalis ma look after la sa boppa xam naa ne isu Gambia temps boobu pour maintain ma rek xam nga ba pare moo wala tamit beneen scene boo xam ne ma waxaat ko fi digga la su ma doon xool suma interest ak ornit I think I could have better because at boobu noonu 2000 and zona boobu noonu benn agent moo jógee woon Norway mooy agent ne Mame Biram Diouf bi dafa yónnee benn Sénégal ñoom moom yëgoo pour mu ñëw check si benn football a Gambia jaruma wa turam so si zona so foofu la ma gisee rek agent bi dof mu ne hey man ku ma ñëw seet si kii moo ma ko gënal sax mu call agent bi so duma ko fay dem si yàlla si ñëw suma kër Papa Sarr Koor because tri Real di Banjul lañ ko xamee so gars ñëw suma saa ñu ne ma ne agent bi daf la bugga de mu ne nii ak nii so which is ay normal temps tamit Real ñu ngi fii ne ok ñun ñoo xam agent bi nii so léegi Waterman ñu jël Waterman ñu def ko ñun suñ player mu génn turu ñun da 2009 waaye man tamit dama leen wax dëgga ma ne am na agent boo xam ne mu ma dimbale tout pour yóbbu ma America te dama ama moom contract ma wal leen contract bi waaye ñoom ba tey ñu ngi seen naka la ñoo manipuler affaire to be honest dem naa ba di trainer Real ñu ne xay Wata sax mu ngi nekk Real so agent boobu ku nekk Norway noonu agent yi Mame Biram Diouf noonu dafa yónnee ay coach from Belgium ñoo ñëw seetaan sama Real di gaan tiré ñoo dañ ma gis dama laal benn rek fanaa nit laa watee digg gannaaw laa la watee rek agent bi ñu ne ma ne kaay but you gaucho yi oh yaa ngi gis Wata lu mu nekk de yow garaaw loo boy yow tojuloo fen boy Oh my God. so del loo jàngat si saa lu mu nekk de ma enjoy suma waaji boy ba Boy, this is key for now music gannaaw. oh music man last yow because man kii lu mu nekk di wax da man maa ngi bëgg a am ñaari xel si Gambia si lifin because it's more or less ne people are a bit selfish pour jaay some of these players understand nga everybody dafa bëgg a am dara foofu understand you got this jamono bu mu laa wax dëgg di nga boy Yeah. bro talent Gambia was full of talent man bro Yeah. man xam naa poto yu bari ñoo xam ne at the time you know they went through deaf trials mais gars mënu ñoo successful one reason or the other nekkul ne because mënuñ waaye work permit issue ñeneen yi because you know comme basic living football lu moo wax ni yoo xam ne is very very important key requirement la all those things are factors because man xam naa yara poto yoo xam ne suma poto leen when I was way younger you know dama daan waxtaan ak gars yi you know whilst I was maa ngi es reporting bi waaye at the end of the day you know that's the sad reality of Gambia sometimes pour jàppale moom mooy loolu hello Wata boy sorry I'm on call sama gars yi fii because man la maa ngi Canada right now you know okay waaw mu nga yeah so Alassane noonu la fa demee so ñooñu dañ jógee woon Sénégal bi ko day am connexion so ñu ne ñoo séance plan bi ko agent baa leen ne kii soo leen defulee dara kii dama koo ñàkk dafa dem Amérique bi ko te man dama leen wax honestly
So bu ñu nekkee Yeah. foofu fekk sama boy sa time Alay Sarr boo amee CV maa ngi train Real di Banjul nii maa ngi train ak gars yi dem naa pour train ak gars yi man tam maa ngi fi nii ñi dañ laa yóbbu Norway Belgium yëpp mu ngi taxawoon xam nga waaye maa ngi gis ne agent bi he was there for me he was helping me ak yooyu maa ngi seet ban man naa dama doon daw de sax ma ne ban moo ñu kaa ñëw sax léegi garaawut so bu mu gisee rek agent tubaab ñaari tubaab moo yoon sporting director bi xamoon nañ Paul Pout sax that time ko Paul Pout moo yoon national TV Gambia bi ñu ne xam nañ Paul Pout bañ waxaa Paul Pout sax wax naa man ñu ne ma ne am na ñam ne ñun la bugga ñu ne ñu ngee ñëw may leen ni yee so bu ma defee loolu nag training garaaw ma kataa ko diggi gannaaw rek ñu ne ma kaay yow kaay so ñu ne ma léegi lii ñun dañ la bugg a yóbbu Belgium straight lañ ma wax dañ la bugg a yóbbu Belgium if you can have patience nii ak nii ak nii ak nii man dama wax gars yi rek waaw waaye tam ku nekk America moom xam na Gambian si bu ko mu doon liggéey Real di Banjul bu ko yóbbu na player Real di Banjul nañ Idi nañ Bekkaay yëpp moo leen yóbboon America so moom tam mu doon attaque nañ Willy bàyyi leen suma player bi bàyyi leen kii nii ak nii ak nii on sa so léegi mu ne ma Omar léegi amal naa la team San Jose Earthquakes on sa Yeah. mu ne ma man laa yónnee invitation bi booy ak lu ma wax ni billahi wala taala Alassane dama bëggoon American si ñu reject ma mun a dem Europe pour am ne dama bëgg suma carrière so léegi bu ma joxee invitation nga la laa def invitation ak passeport rek laa yóbbu si embassy bi xam nga ñoo dañaa ne hey kii so ma dem si embassy bi yàlla gars yi reject ma waaw pour gars yi xam ne kii moo xam ne gisa ut naa visa ma amaat beneen wéy comme agent bi so ma demee si embassy bi xam nga dafa déggoo embassy bi waa ji kooku mu ne ma hey xanaa yow you need letters because your time yaa ngi nekk under age you need a parents consent letter wane ne allow ngeen nga pour nga tukki ba pare nga dem GFA nga ne leen ne ñu bindal la paper boo xam ne yow football ak Gambia nga ak yooyu wane ne fii nga doon play letter boo xam ne yaa ngi play ñu ne ma mu ne ma soo amee loolu nomba bi nga call ko dew ma aju agent bi dégguma mu call mu ne ma xanaa dew ma ne ko non GFA xam nga ñoom seen mbir ñu ne ma nii ñu ne ma nii mu ne ma ok lan la ma islam rek xam nga agent bi lu mu def fu mu nga xam Gambia mu call sa waa ji Kémo Cissé terasol Kémo mu call Kémo mu ne ma ne kaay mu réglé ma yëpp ma dem toppatoo conseil dem si lañ ma jox visa ma ne caab so bu ñu ñëwee maa ngi confused for the first time ma dégg Gambian boo xam ne booy mu ngi ñaan ñu reject ko American visa. Yeah, because maa ngi bëgg a demee si Europe bi xam nga Norway bi fële ñett ñu ngi ma li xam nga because ñoom tam they into me they went to Gambia to dañ dem suma kër yaay ñu jox fa baax ba Sénégal ko suma yaay Sénégal am di ka ñu dem Afrique ñu jox fa baax suma gars pour ñu make sure rek bu ma dem so woo baa ngi bëri ma dem si Willy ma ne ko Willy ma ne man baa ma dem angum Sénégal gisee suma gars yi man fekk maa ngi continuer dem noonu Amérique noonu laa continuer dem Amérique nag dama dem rek trials ma dem fekk gars yi xam ne man 1 week laa train rek trials nii rek maa benn boy bu jógeen Afrique Coast rek gars ñeneen dañ maa sign so noonu lañ ma sign nii because soo demee si record bàyyi ba soo nekkutee European citizen wala nekkuloo waa dika boo noonu you cannot play age of 17 waaye man loolu dama ko achieve fo naa man mooy first Gambian boo xam ne yaa ngi sign age of 7 après nga play si ligue bi because ñoom after age bi tam nu mu ko defee dafa am nu mu ko dugalantee tam wane ne man nii laa fi ñëwee so moo tax gars allow ma pour ma play si ligue bi age of 17 waaye normally in the FIFA rules da nga war a xaar bi nga toon 18 years nga play in the league waaye man dama ko jël foofu after nga jël ok gars yi rek toppatoo ma loolu ma play age of 17 in the MLS. Yeah, amazing. Gajaga, waaye suma ambition moom suñu ma rigoon toon temps bu Amérique moom dama ne bii kay léegi bàyyi ma dugg concentré ci Europe bi waaye ma dem yóbbu leen invitation ak passeport xaw ma dafa déggoo embassy bi xaw ma kooku mu ne ma ok isil lili yeah but that's Gajaga, life Mr. Gajaga. bay naa maa dégg léegi Waa ñu ngi laa dégg léegi. mooy baalal leen ma booy ñun dañ amut courant booy caa booy di suba booy Jolofa man sax su ma xamoon booy dama doon stay office foofu laa doon stay booy so muy am standby generator booy discussion bi neex na trop booy man ko doon follow booy wata moom suma gaay la booy moom dafa ñëwoon Brikama zonals booy mu tax suñ team bi booy téye suñ benn halfback booy di ko kata yoo xam ne booy non yeah, I still recall that. But I'm very happy because of the man tamit ma ne ko ne ma duma dee fàtte démb because you are the guys I know since I was starting football so moo tax ma gisee nañ Alassane I was so happy man musuma gis Alassane in person o ñoo xamante waaye am nga Gambie sax mu ne ñoo ne hey ñii waaye lañ moo tax gars di ko interview man xawma Alassane xawma base Fadera laa mujjee gis sax fële laa ko gisee nu mu tudd si soma bi ni mooy lii bi so comme dama fi ne ñi fàtte wuñ démb ñi xam ne ne players of the tey ñi they could have achieved best and those people we have to give you guys so much respect because yéen seen energy yëpp tamit si football Gambia ngeen ko def yéen doon binda hey Steve Tarawale star la Waterman star la kii boy you cannot pay those people because you guys put us in the spotlight
and te léegi dañ dem ba xam ne gis nga yoloon doon def léegi dañ xam ne loolu léegi moo dee jaay players yi bàyyi ko xel da ngaa gis benn player boo xam ne 6 months lam perform rek nga gis Exactly. ni sa affaire am di bind affaire am bañ ko beneen team bi Yeah. jël ko so di nga gis how powerful the media is and these papers how they talk about the players which I give so much credit and di leen jaajëfal digga si loo xam ne tey yéen seen boppa nekku ñun rek ñoo ko def de ñun play leen sax waaye yéen tamit you guys play lot of so many roles in Gambian football to be honest because ñun tey bu ñëw play sax ñun time boo noonu Instagram amut Facebook amutoon ay newspaper la ñu dem ci radio ñu ne xamane saan Alassane Ballo wala dañ Sara Camara seen news yi te ku nekk suma benn boy Raoul moo doon coach Falcons xam nga nu mu amee accident mu ne siif lam doon déglu xaw ma yoo la woon xaw ma Sara Camara di ka na mu faam ceena ba muto tampon ko Raoul mooy coach yi Falcons bi woon so kon yéen xam ne yéen play ngeen rôle lu bëri si football yi Gambia te kooku mu ngi ne mu ngi coach léegi first division Raoul mu ne ma boy daa doon déglu Steve mooy tam moo mu camee boy suma sta may déglu maa ngi nekk si bay bi téel yi ba muto tampon ma Baraw la greater tomorrow waaw non Raoul non léegi moo doon coach Falcons Raoul gàtta nii Raoul ok coach Falcons xam naa ko Raoul waaw mu ngi nekkoon seen area boobu tamit ñoo ne ko laal ko naa primary you know okay yeah so di nga gis ne yéen tamit you guys play so many roles because time boobu léegi internet is easy to talk da nga gis ne léegi ku nekkul journalist sax mooy dem si Facebook am Facebook hey you have to pick Waterman you have to pick this no you just need a phone now to have a media yeah but before yow Alassane su waxee sa affaire nga xam ne kii style dañ Alassane ñooy bind si newspaper yi because time boobu ay news ay foore ya man nga ñaata suma ñaata ko ñoo ne hey foore ya man la fa gis wala Gambia newspaper loolu amaatul léegi is about the media ñooy bind sa affaire which ay xam ne man tamit tey naa xam ne ñii dëgg they play a lot of roles suñ football suñ success tey yow man musuma laa may 10 euro musuma laa may dara you know this is what I call love this is what I call reality of people but Gambia léegi in a different way la léegi foog ma jox la dara nga war a bind si man foog ma jox la sama bés nga sol ko pour nga war a wax si man pour ñu war a wane national team lañu war a pick so in a different way so moo dama lot of things dafa change léegi you know si media bi. Okay, Wata, I have this important question for you, right? Because xam naa ne understand nga football. So suñ match ak Sénégal I believe ne seetaan nga ko lan nga foog ne what are the positives si game bi ak game bi lan la boy yi war a improve on. Yeah, I think come side ko Alassane Gambian mom we have so much talented players but the most important luma for we have so many creative things but we need little bit experienced players ñu am ne tamit den dal they need a very good top striker boo xam ne tey nañ minte or so many players lu ñu xam ne they make good use of cross nañ ko ñu am si dara waaye loolu laa si la mooy lack of experience little bit ak mu dal bi comme di nga nañ passé 6 nañ rake nañ xam sabi nañ passé 6 daaw ñu football when it comes to talent sax Baboucarr Barry moo ëpp ñu talent waaye ñooñu ñu ngi play top fly ba sona ñu ngi play nañ Messi play nañ Ronaldo play Spain ba sona so ñoo la gën a dal so dal bi la mooy dal bi la mooy expérience bi léegi ñun nii lay nit da nga lay gis sa daan naa suñu game sama si qualification bi da nga gis ñun dañoo win one not ñu yàkkamti waat ñu pass minte ñu pass ba ñu uti goal déedéet am na si xam ne sax ma ne oyal minte nga ne ko minte téyel boobu nga kata nga rey game bi su amee found ñu rey ko bu ko qualify we need a point and stuff waaye soo gis isola moo tax nga gis ñu play yeneen team sax ñu struggle ñu xam ne sax ñoo leen mun sax ñu am goal si ñun because of amuñ play ne dañ dal time boo xam ne nañ ko téye ñu daanu nañ ko téye ñu pass suñu àggee beneen step so ñun loolu la mooy understanding of the game loolu lañ need we need those kind of leaders si biir game bi moo tax ñu need people like Hamza Barry ba tey we need play yam ne ñu ngi play yam ne nañ Youssoufa Ndiaye ñu ngi play yam ne ñu ngi ne play nañ ba léegi we need them because dañ dal ñoo dañoo dal after dañoo ok relax bi dañ gaana gee de ñaata years 38 years comme nu ma koy nañ indi indi njëkko ñu ngi ni 41 years they are talking boss na to World Cup xam nga kon bu nekkoon Gambia ñoo duñ leen mën a wax dañoo ne kii ñuy mag lañ te ñoom mu ngi play Salka fële second division in Germany waaye expérience am ak dalam loolu dañ ko nii because mën nga am some young players am ne ñoom ñooy def métier yëpp yow su ñëwee si yow di nga xam ne kii finisa la kii daf ñu finira te moom moo leen yóbbu si World Cup because last game bi ñoo ñaan last minute moom moo leen equaliser 1-1 boobu noonu gars dem yàgli so ñun dañ need those experience players because Gambia dañ dee teel a rey players yu bëri ñii mag lañ ñii lii leen ñoo kii nii te ñoo ñële amuñ expérience because ligue yu ñoo players sax doo mën a compete ko am ne tey ok comme nga ne lagi Raki Hamza bi he's 25 years old he's playing in Austria this is the right time mu génn bu dem play higher level
So yaa ngi ne kooku mooy future Gambia play yaa ngi play si ligue yoo xam ne dañ cee dakal war a mu génn foofu as soon as possible mu play Bundesliga wala mu play Italian League si properties nga xam ne kii ok ñii ñoo amee léegi team bi. Yeah. Xam nga wala sagal maa ni. Non jëli naa la waa ji jëli naa la. Wow, why? So many things. So go ahead. I'm never in Labugali. So we are talking about football. Raki Hamza is 25 years, but he's played in Austria. Austria is not one of the best teams, but right now he is the time who gain 25 years. I'm not been 4 years for play the top league be like Bundesliga. Wala the Bundesliga snake and a top player. You have to be Dortmund. Wala ka Bayern. Yeah. Wala salani. So you Spain maximum. Wala ka Atletico Madrid. Wala Villarreal. So see that you don't know. Yeah. Yeah, so we need players. Then they are in those kind of leap like Minte Nyunkafam, which is very good. Minte is more like a fourth player, but we need a sixth one that I'm in dal. Because when you go to Ghana, you have side party. You then dal. Because they play best or having time when you were deaf, time when you were deaf, Munin la tampons are put to the young son and you joga. Those kind of experience are important. Yeah. Yeah. So you know like what I guess the boy mun ñu play yeneen dëkk waaye suñu amee certain experience players yoo xam ne sax ay Kenya ñu am benn player that maybe play on the top level sax dag day gis ne ko wax ñu ne sona because experience am nu mu nekk di dalee nu mu nekk di contrôler game bi nu mu nekk di dictater play bi ñun na amuñ loolu noonu that much right now. Why te am bi Omar? tamit ñun ñoo ko war a jox suñu player like Moussa Baro Yeah. o Minte dañ ko war a jox gars yi bàyyi fa ok yéen a war a dicter waaye Gambie dafa nekk xam ne sorry to say that ñun yëpp ñu ngi jógee Europe ku nekk ay man tax dama faale man maay play fii man dama faale kii man dama xam nga so loolu du suñu mentalité la bro because I see it. Yeah. Why I think ne Lulu, you have played, you know, in the top level. Man lo nekadi wahni yep, it's absolutely true. Absolutely. Because you need experience, you know when to fall back, you know when to press, you know when to hold the ball, and you know when to just defend and kill the game. Why Gambia come no go here, they really didn't really have that. Giving at the qualifications that we embarked on, you know, I don't know if it was the World Cup qualifications or the African Cup of Nations, you know, the last time out. Gambia Boko Nasi team Yohamne, they scored like the most goals, you know, and we didn't even qualify. Why Yolo Wahni, all of these tactics, you know, Dangawara Taufi, Dangawara Tar, Dangawara Tiebolbi, and all that. Lolo, is it really not Coach B? Momo wara am that kind of game plan mu try to inculcate that information with the players. Although the players they have to understand because when you play, you need to know, okay, the game is now in the 75th minute and we are leading 1-0. Of course, your footballing intelligence have to tell you that this is what you have to do at a certain time, you know, of the game. While football, that they come with pressure. Lego legi so do you see feel no. It sometimes you don't even know what you're doing. That's where the coach chips in, isn't it? Is it not the coach that tells you do this, do that, you know? I think the coach, because I'm not coach, I don't think that's the responsibility of the coach. It's the responsibility of the player. Because I'm not coach la jangal kaja bro. Nanga musa coach bula de kaya kaja. Yo ñun player ñu ko def ñu ngi sort out. Su nekkee wokana ni ñëpp la tàccul fans yi ñoo yu. Waaye benn coach doo gis muy jangal player mais kañu kaja wala defal ribona pass or stuff. But I think ne loolu si player am na player mais ñoom ñoo war a mel noonu. Nekko ne player mais sax bëgguñ ko mel de waaye amuñ façon player boobu noonu. Xam nga tey bàyyi ko xel Messi before ak léegi Messi loo ko pass nga gis mu ne ball bi tap mu wàññi ko mu pass taxawaat mu ngi seet pax yi ndaw yi fam ne foofu la moo use ball bi loolu coach bi jàngalu ko so loolu si player bi la war a nekka loolu si player bi la nekka loolu la war a nekka soo ko bàyyi xel sax léegi dañ Sadio Mané ñu ngi try pour play loolu Sadio Mané bi boo léegi dafa téye ball bi dal nga fone sa amatu énergie fekk mu ngi use léegi mu ngi ut pot bi so loolu si player la war a nekka yow yaa ko war a def si yow. No, I understand because at the end of the day, Coach B, no matter how much you know he talks before the game, when the players go into that pitch, you are on your own. You absolutely have to know what you have to do at any given point in time. But I mean, at least Coach B should be there to at least muy fatally player because so to get feel be right like it's a different mentality. The players need reminding, you know, that's why you see the coaches telling the players and just gesticulating, you know, everything and doing the things and saying the things that you really need to do. That's just my point. Yeah, which is right. But tabit coach bi tabit mom tabit mom mo nekk di pick team bi so war na xam player bu nekk strength am.
mën naa dem seebal ne ko Alassane Balo léegi maa ngi wi xam nga ici Alassane Balo moom lii mooy play am loolu mun na maa téyel bool mu rey ko Yeah. so moo tax ne ko ne dama bëgg a pick rek because of kii mu ngi play fii non am na mais sax ni loo pour play ñëpp because Argentina ñoo ñu ëpp players waaye am na player ne ñoo ne xam ba léegi ñu ngi play si national team bi te ñooñu ay mag lañ daa nekk di play si ligue ci top team yi ñu doon play sa player tuuti waaye ba tey ñoom la ñoo ogaay because coach bi nekk xam na player bu nekk strength am ok Waterman ok am na expérience bi trop léegi su ñëwee moom mun naa téye bool bi yeneen pass yu ndaw yi mun na koo téye game bi gën a dee so loolu coach bi moo tax dafa war a am sa doon player ba mais ku nekk kan la moo pick ak sa doon time fan la soxlee Absolutely. Because sama selo léegi nañ minte juñ boole nañ mila la wa pila bo mila ne ko ñooñu mag la waaye da nga solo tambe ñu isi leen bright ñu isi leen second half because léegi dañ ñëw pour rey game bi pour ñu tilimal game bi pour stuff so player bu nekk da nga war a xam kan kii time bi la ko war a indi mooy mila boo ne ko Liverpool léegi fa moo nañ minte ñooñu ay mag la ñu ñata is just mila waaye da nga gis ñu isi leen second half wala solo time ñu indi wala yeneen game sax ñu door leen game su mag yi ñu ne ñi ñooy content tamit place su mag yi ni pour reyante gars yi biir film bi because yow doo mën a jaay mila just mila dara because play na highest level fu nekk so dafa isi tamit si game bi nii pour waa isi gars wala second half so doon time yore ñu isi gars ñu second half pour ñu make sure ñu kill game bi ñu make sure sax ñoom mën nañoo def yenn son fan boo xam ne dañoo kill game bi waaye loolu moom responsibility coach bi la foofu la moo tax yow player yooyu pick is very important kii su ñëwee ok kii team bi suñu unity dinaa need base si time bi dinaa need Modou Garaba si certain time bi dinaa need Waterman tam si certain time bi su ma ko indi su ma ko issuutee su ma ko playutee sax waaye certain time bi naa ko soxla time bi xam ne mun na maa réal su nekkee àgga nañ fii nii foog nga am jaan jot su nekkee àgga nañ fii rek war naa need player boo xam ne dafa ñëw mu kill affaire si waaw waaye loolu tax dafa war a nekk tamit si player yoo xam ne loolu dafa war a nekk si ñoom am na player yoo xam ne ñoom mun nañoo assuré mun nañoo wàcce tempo bi loolu si football la waaw am na mais dañoo dem ba nekk mag nga gis seen tempo waaw am na mais dañoo mën a nekk sax ba ñu wàññi game bi ñu rey game bi ñoom nuñ ko buggee ba pare ñu assuré la waat loolu si player la loolu time boobu so many players suñ ko amee da nga ne kii dafa am qualities No, like it's all about the footballing intelligence of a player, what the strengths are and what the weaknesses are. So that's absolutely commendable. So anyway, base munda continue boy. Gajaga Bell. So what guy I'm in light belegi boy. Ba ma bay Gajaga mu ñëw boy man dama ñëw si star léegi si kaw tali bi boy pour ma mën a am network bu correct xaw ma ndax am naa network bu correct léegi boy cha Yeah, we are getting you, bro. mu ngi correct léegi okay, that's fine boy. Discussion bi mu ngi ne Waterman lu mu nekk di wax noonu comme ñun daal national team bi dafa soxla loolu noonu yéen a ngi fàttale ko World Cup qualifiers ñu na Kenya 3-3 boobu noonu 37 seconds moo desoon pour match bi mu jeex. So we were leading 3-2 because then scores Kenya equalize, new score, new equalize. Then that last few seconds, all you needed is a player who is experienced, mutie ball bi, ray game bi, the draw and fouls, wala yobu ball bi si corner line bi, mo mutie fofu ball bi. But, commence the delay game bi ak yoyu noni. So we need that in the national team because mainly ñun when it comes to conceding goals, fofu mom am nañ fa big problem. Then problem in aerial duels when it comes to set pieces, especially corners. Then they am problem. So in Senegal first goal when you score at the end of the first half, you can't concede a goal at that time. That is completely terrible in football. Lolu suñ la ko defé daf day raise up spirit yi sax because time bobu dafa fekkon Gambia ñoo nekkon on top. With all the attacking fluidity buñ amone just before that corner kick boobu ñëw rek man ku ma dendaloon suma benn boy like Lamine Jara ma ne ko ne man I am afraid corner bii ma ne ko ne because xam nga corner lan la dee def corner 50-50 situation la even soo téye sa man bi sax yow nga jege ko moom mu jump yow nga jump mun ngaa ñàkk a bool bi moom mu am bool bi su fekkee moom boppam moo njëkk a laal bool bi te ba pare nit la koo xam ne dafa baax si aerial mun naa score goal bi so kii cross rek den Abdoulaye Seck mu head ball bi mu score te last minute boobu tamit te man dinaa blame suñ coach bi yes we played against Senegal, they have more experienced players especially in the second half bu ñu defee changes yooyu noonu isi ñoom Ibrahima Mbaye isi ñoom Lamine Camara but that last minute would you rather defend okay 2-1 nga am okay 2-1 daf la dee pousse ne comme bi su ma ko poussé tuuti mun naa am equalizer then ma am 2-2 that's a more respectable scoreline against Senegal ñun suñu amoon 2-2 sax dina mel ne comme
then you win game. So, it would have changed the whole debate and everything, even though friendly. Like, Senegal, then you organize match be just, not competitive. But because of Derby, that competitiveness in it. But that last minute, okay, Gambia, you don't attack, you don't uti a way of trying to at least get an equalizer. But the way we lost possession, immediately, possession Bobo result into a goal that Lamin Camara scored. Lolo Tamir, I think the coach nekk situation Bobo noonu throughout the World Cup qualifiers. Nekk situation Bobo noonu tamit throughout the Africa Cup of Nations qualifiers. Ñaari yu passé yépp coach bi he has to stamp his authority. ñu ngay ñëw dugaat si beneen qualifiers. For us to qualify, then those things needed to be sorted out. If you play against top teams, yes, mun nga passante, mun nga am a good game, mun nga am some spell of the game boo xam ne Gambia ñoo dominate, ñu am chances ak yooyu noonu. I think the biggest thing that we need to work on is chances. Deadly chances in football, you miss them. You play against top teams, they score one, and then that's it. Game over. Mun ko sustain man. Yooyu moom dañ ko need si national team bi. That kind of experience, players yi nga xam ne dañooy mën a xam kañ la ñooy rey game ak yooyu noonu, and then the coach also had to influence that. Okay. Del. Yeah. Why bala Del di ñëw I agree with Gajaga because man anga last time man doon wax ne Gambia den sol mar type of player understand sol xam nga ne kañ la moo aggressive ak kañ la moo rey tempo game so you need those type of players in midfield bi comme ñoom basket rek xam nga kañ ngay aggressive kañ ngay attaque kañ ngay replay bi comme moo tax ñu ko doon waxee rek waaye Del naka la so man lu ma bëgg na laajte Water mooy I know fu mu nekk nii play na he has seen all am na experience bi dem na England dem na yeneen parts of the world but right now su mooy advice that young Waterman bu mu nekkoon at this time lan la moo wax that young Waterman at the time. Well, I think the coming no matter what Alassane rek in somehow she luck be. I have the come league most of them if they have luck in a proper way they can show themselves more like in other European countries. All I can say that is just to work hard and then to have an aim to be one of the best like because they mandamade setante when they calling the legends of Africa mandamade gis ben Gambian sa mu nekk fa so man loolu laa bëgg a gis tey ma gis beneen Waterman boo xam ne ñu ne kii legend boo xam ne tey yaa ngi gis Africa Coordination de ooyee nañ El Hadj Diouf nañ Song nañ Adebayo you know what I mean I want to see that too from Gambia which is going to open also a lot of doors. I understand that like we Gambia, we want to solve problems because of money, but mun nañoo am career, mun nañoo am xaalis. But I wish Minte or other people they can have that too tomorrow. Then you have tey nga gis ne African Coordination moo am sa invite nañ legends Africa yi tey Gambian bokk na fa like Minte or other Gambians boo xam ne tey moo fa nekk loolu ene na ko Gambians to be honest because dafa ibi lot of doors, you know what I mean? Because tey ku nekk yàlla dafa am lum la wërsëgee, So I hope ne comme su nekkee tamit ndo boo xam ne tey amoon nga comme talent bu Waterman am nga doore in the other countries I know des nekkee comme man nu ma ko buggee ak sacrifice ma ko bugga gisuma America gisuma England wala gisuma pro life I know ne di nga ko make kon because ñun dañ ko buggoon man nekkoon dama dem Europe pour séyaani pour am kayit doxuma pour dem taxawaalu feneen Europe moom moo yóbbu fu nekka from 2006 it's almost 20 years. Yes, I didn't make it in the top level because of some situation, because of the working permit and stuff, but I really loved it. Mota sacrifice Gina America. Modern Gina America, some boys in Sene Ture Balak. Boy, Omar Bull them. Omar Madiga would Gina town. Tell us after Dalon Namafa. Man, the one I am the base. When I say this to experience, I'm a chunk after Gambia. The one I be ud visa come the dem na funega. My name Gadi Mari visa, my name La illallah. Why no. I'm a very positive guy. Can't do Hamsi man. Wow. 6-7 months magi Gambia. Man so gis first loy gis moy smile. Wow. Yeah, madam bro Alassane I went to Mali pour way wara dem Sweden ma dem Mali pour out visa munuma am flight boss la jël be Mali am na whole day ma ñu reject ma Mali. Feta moy nek na professeur mala ni de pass 30 years ni ñu reject ma Mali ma wara jëlaat boss bi ma nga ñëw man kena dama nek sama tole di ré. Boy, no, dal na ñu bari boy, bilay. I'm telling you, you're not alone. Well, things can change. I mean, I'm believe more. So, time bu ma ñëw Germany 2016 di ñëw trials
teams in don't sign a guy 3rd division team, 4th division team. They could not get me working permit because of the rules. It didn't allow foreigner to play in those leagues, you know. So then they got restrict lulu. So team buma muje trainer for everything guy def lu neka bunta dem. So after 1 year, after some months, president be more them Zambia. So when I for them man was Zambia, come Zambia. Rek mo Omar, I am in Zambia, homa sen safari ini. Man ko, hey man, I'm not from Zambia. I'm from Gambia. I'm going no. After man malegi solo neka na yolo neka di defni. Man ko man mangi man ko stay. Man ko mangi dem no ud visa sa. Dem na Senegal pour ud visa ñu reject ma. Man dem dem male ñu reject ma. So man ko feka man fa feka check na about 7 months, 6 months, you know. Like ma talk 2016, 17 man ko. Manako yo again, mun nga ma binal invitation from the club ngeen wone ne ma ngeen ñoo trials in December. Mo war ka lan la mo binal invitation because am na experience to ki. Mané binal leen ci invitation, mu ne ma hey Omar hold on. Manako yo lu gëna important lo leen la jox moy working visa. Jox la contract luñ la fay. Nga dem Sénégal gaay joxuñ la visa. So lé nga bëgg ñu binal la visitor visa ñu jox la visa. Fo nga lo na possible. Manako no bina ko rek. But because that time I was going a lot of things, you know. So many disappointments, so many things, you know, that's part of life, am nga. Manako no mama imeli I'm out of prison. Manako no binako binako na manako buru wani man dina fay ticket bi dina fay some visa fee bi and everything. Hamna yena ma fay alone before this time just binako. Manako okay. Manako bina wala ne man ma ngeen trials December. De bare da ngeen bëgg ma fekkee tamit Christmas party bo leen def sen club bi ak nga ñu ma ngeen trials. You guys are responsible for my stay and everything. Just bina lo rek. Mu dem okay. Mu delu Gambia. Because of hamna mu bina everything alasa my invitation bi yep mu bina ko ma dem Senegal bro 2 days ga jox ma visa lo xamne dem na fu nekkat udi visa way chang 2 days ko dama ñibi rek ma dem tek sama keri sama bena boy Dakar rek mu embassy mi call ma ñu ne ma yang fi ñu ne ma ele ka nga jël ci sa visa bi mané okay so non la ñëwé jël ci visa té non la ting signaté ma ñëwa Germany believe lo xamne da after gaay ñom tam ñu try through lawyers ma am working permit in Germany mané ka di play Germany non la things change legi mané ka di play wa that time fekk late na because ma ngi play ci lower league ni regional liga first league bu mu ngi metti am nga so amatuma ben energy so man am not feel I just play football to enjoy myself not to go back again in my higher level am ne amon nako te man be legi suma don play football mo de tax ma faté mo de tax ma gene stress because that's what I love to do because dama dey play ci league when you google me in Germany dama play the last luma just play I'm just play until the winter ñaara team ci ma top fofu nonu dama dey score dama dey play ma play 11 games I score 9 goals ben game I score 4 goals team ci di nga ñu di play fi yow fan nga joggé ni ba dama dey noppé after dama am energy pour tontu ku nekk be ama chance ni pour ñëwaat ma démé ni Gambia moy bu ma fa dara gis nonu tambo ma ngi ñëwaat injury am na gis do play sa ci libi ma ngi don xala stroke bi ko ma am injury ma am muscle problem bi ko ma ama chance pour ñëwaat America luma ñëw ni America la wara ñëwaat ni waye lutax ñëwaatuma because of the restriction of Trump bu am ne Gambia de len ban ci 75 country la nekk because still I have a Gambian passport so you see luma go through lu bari Yeah. you know and now I am here in Canada waiting try to see what will happen again but to nekk on restriction I could have gone back to Canada but because of legi Gambia mu ngi bokk ci 75 country am ne ñu len ban pour visa legi green card sa nekkuñ diko issue Gambian ci for now ñu ngi put on hold so that's but I am playing now just to enjoy myself. I'm not playing now to see myself higher because my football age have been going now and stuff. So I just doing it for passion. So still now you can play in the MLS league. You still stand a chance to play in the MLS league. With this restriction passport, I don't think I know because of I don't have my chances. Why maybe a team in here in the first league in Canada, I can still play. I can still play because Canada have a good league, isn't it, Alassane? Yeah, so they have their own league now. They are very good pastor. Kekuna mane film play on na fe Kekuna mane moy Gambian bulon play MLS in America. Play na fe sometime on to injury and stuff. And I am here. Let's see what will happen. But I am not playing to see myself coming back for the national team or doing this. I just play to enjoy myself. That's all. So finally, from my side, Bala Alassane Kidijel. Then we always see you with Steve, with how to call it, Solmar, Sonia, in the train together, all those things. That they affect some of these players because most of the Gambian players then they talk like guy fay do they guy do they am guys guy do am club lan nga foog moo de waral loolu. I think that some of them then bad luck because of comme nuñ ko waxee am na injury that they take comme injury that they change lot of their
There are things in the end of the day because Steve is like a brother, a friend, and he's doing good in Gambia. Before for club, and now he even opened an academy, try to develop football of Gambia because he also is a very positive guy. But his wisdom is something else, you know what I mean? Which we are a little bit have some common on it, you know. So I definitely man lo live so small I'll be so happy, especially come so gisee ñu bëri comme na koy top bi am na mété nga am ni injury ne Solmar ñu ngi am ni injury xam ne you don't know Solmar du patika ne ko ku bëri param mu ngi am ni boo xam ne léegi comme ok léegi mu ne nii bi wér na léegi beneen side baa ko dee pain so you don't know which is so chances yi pour mu demaat ci yeneen level dafa métti because you have knee problems and you know operate Steve tamit amoon na knee operate toog na 1 year play out xam sa bari bu moo nekk si format ba yeneen team su ma du ko ay fana bàcce moom tam am knee problème boo xam ne after pour ñu faj ko sax mu nekk problème after contrat am bi jee mu ñëwaat Gambia muy faj boppam ba Citizen ba banku so he cannot even stretch his leg so dafa am pour dem America gars yi ñu opérateur ko dama sidit boobu pour defaraat tànkam bi so am nga kooku da ko gisaa si top lay bi so lu ñu wax nii su ma ko wootee yéen doo ko am non la nga foog moo de cause lo Gambia suñ fil bi la wala la waaw yeah that's right because man si goal project bi ñu ñoo ibi goal project suñ time under 17 bi 2005 goal project ba tey ndooy ñu ngi place at ñun loolu laa ne gars yi man ne dam dewa gars yi inside sax I understand coaches ak leen Steve su ñoo ne ndooy dañ yëpp ma ne ko non waaye joole gars yi ndooy ñu ngi play fam ne fii dafa wow te fii la ñoo play games fii la ñoo trainer te artificial ground léegi even in professional level they don't allow it because of lu mu nekk di cause sa nii ñun bari ñu am advantage tamit te du say that foog ñu wàññi suñu at yi pour ñu wàññi so yàlla ñu wàññi ñu jël Europe the same kind of pain but ñu jëlaat doole ñu stade ama that effect bu nekk time la bro du nekk in time la man lu ma mënoon tigóor foofu ne naa ko mënaat in life loolu moo nekk noonu so da nga gis ñun suñu pigi most of them is not good artificial ground dañ over wow te ndooyi foofu lañ nekk di jéngu di play so ndoo bu gën a dem town so seeda bii ni ak seeda bii nu mel nii nga door a di play nga gis mu stade la affect nga stade am pain mu stade yeneen stade feeñ so da nga gis ñu bëri loolu moo leen de sona after because of yaa ngi yaaga ñu la yaaga dóor suñ ñu la yaaga lii nii so yow sa nii baa ngi am problème so moo tax léegi soo amee nii nga toog 1 year maybe your contract boo saayee maybe 2 years contract la so 1 year nga play next 1 year nga gaañu so doo amaat loo team nga ñëw toogaat so nga war a ñëw dooraa beneen lower league nga war a jógaa si kaw daf lay difficult because you are not that top player boo xam ne ñëpp xam nañ la worldwide pour easy pour nga am team wala ne rice snali xama snali la toog na ñaata play 1 year léegi fo ñoo leen sign fire nok because seen influence play nañ premiership people know them yeah wow so nga ñëw compare ko comme like Timba ñoom ne play nañ Anderlecht pour things demee down dem na down am nañ injury ba tey déggatuloo gars yi ñu move somewhere yoo xam ne they are attracted to bigger teams problem over problem yeah he is our next guest moom mooy nekk di ñëw dimanche Timba moo nekk di ñëw so da nga gis ne they try a lot from where they started they change a lot of life but ba tey nit ñi they still do not appreciate those guys they try to see so many negative things yoo xam ne doo dem mën a understand dinga kii naka la sax wata loo nekk di wax ni I know you are a very strong character strong mentality you know because yaakaar naa laa seetaan yaakaar naa laa xam ba pare tamit dëgër boobu bi tam mu si you know because imagine yow what you are open on you know loo nekk di wax ni like si biiri hall bi nga ko nekk di génne it's not easy a lot of players are going through loo xam ne they are afraid to speak about it because of society nu mu leen dee xool I'm sure you at some point some people they like hold sa waa ji dafa fail but you still keep going you know doing your things man loolu moom digal loolu comme nu ma ko société Gambia la loolu société Gambia la moom dama dee waxtaan play yu bëri you know am na man moo play am na ndoo yu bëri xaw ma le man dama teel a génn Gambia football moo tax ma connecté gars yi and stuff comme maybe Steve laa gën a connecté bar may tukki sax xamante nañ bar may tukki ñëw na suma kër you know maa dugg Angleterre trou ba xam naa ma gaa ñëw de waaye nit yi des yëpp man maa dem a Gambia xaw ma gars yi musuma play gars yi waaye connexion bi ak respect dem naa ba waxtaan ba gis lu bëri so man maa de amee su ma leen dégoûté sax comme tey ma dégoûté Torres bro man façon boobu la bu ko seen message di ko check te gis naa mu ngi go through he's sick mu ngi am problème ni tànka te Torres amul defu Gambia ma seen ko message di ko check di ko ñaanal but does not mean ne dama am pour text rek when you are into something you need me when you are in a difficult time then you waxtaan ko boy nii yàlla dina ba yaay nii ak nii ak ñu ma jël confidence and stuff like why nañ Solmar because tey am na ñoom ne comme nuñ ko lay waxee am na ne tey ñun suñ temps buñ faa nekk lu bëri ñun dundee ut nii nit ñi ñëw fee suñ kër yi di ñu ut and everything waaye tey ñii ñu ngi gaañu ñu ngi difficult time sax
You know what I mean? And then you need to give people they were chaining them. And you need to order to pack them away. Does not mean that I'm cute or that I'm hard. You need to cheer me. You need to cheer me when I'm in difficult times. Definitely. Yeah, so long what I pack with you get frustrated, you get lahu, then so man you Gambia for so you to be so am. Why? Because of society being mela. I mean you go through so many things, you get you get am stress, you how many go through, you get checks boys you know neck and ni. Why so digger nga sign re am lu ni ga boy so you sa vest be the boy. Boy me sa vest be the boy. For the guy status. Can I get the kiss mo wala mo status because that's how they try to win us. Yeah. And end of the day, so far the same people don't get sign you bill status. Don't get don't so far negative don't far nega. Don't like the first status. When I say bad day, they just sign you deal with happy bad day because they are not getting nothing from you again. And that is the society we live. Why say I'm getting because Gambian last way. So you wrap up nakala. Yeah, Mandal, to be honest, I have nothing else to say. If not just to say thank you to Omar Waterman, because these are the kind of people that we need in our society. People hamne, they are not afraid to talk. People hamne, like they don't really care or depend on the system, to be able to make, a living. So finally, Dal, just to commend you on you showing up. And at the end of the day, I just want to ask finally, if you could say one thing that you regret, in your footballing career, just one thing that that you regret this, looking back today, I regretted doing this or doing that at that particular time, at this point in time. What do you really think, that would be? Yeah, like I said, man come no ko man dama feel te man suma aga fa neka so mota man suma dama wa with respect and my point of view lu neka si man Yeah. waxuma because of I want to have positions waxuma neka pour nit ñi I just respect man su luma dunda loolu lay wax man that's how I am because man dama gis ne tey football moom moo yóbbu fu nekk I meet people tam moo xam le so moo tax sumay wam la I speak what my mind with respect man the only regretting lu ma xam ne su ma ko regretté lu ma xam ne naa ko wax tey and maybe amee dinañ ko fekkee amee mooy under 20 bi dama ñëwoon play si Gambia bañ qualified against South Africa time maa ngi amoon muscle injury so suma coach si ñu ne ma Omar you are not ready to go bul dem ma ne ko non lii suma dëkk la maa dem mooy under 20 ma ñëw ba Gambia gaa ñu after ñoom seen boppa fay waaye docteur bi dama ne di nga wér si time tournament bi that time waaye dama ñëw comme Gambia they let me down ñu drop ma te ñoo qualified loo Gambia man demoon naa su ma waree dellu suma team bi sax du ma dellu dama toog ba ñu return leg may leen non return leg bi laa bëgg su ma demee ma ñëw ma toog xalaata sacrifice borom sacrifice loolu lépp waaye tey comme na ko waxee nii some of the things loo xam ne tey waroon naa déglu ok team bi tey ñooñu tey because soo amutee team Gambia duñ la oo pilaay sooy wan nii yëpp ñoo wan nii yëpp tey suñu amutee team tey ana nañ cool maar dañ leen oo ana nañ team ba boy dañ leen oo oyaatuñ leen because amuñ team Yeah. so sometimes nga say tamit ina boy waaye man tamo gisuma dara rek pour Gambia tamo under 20 bi ñoo ko qualified loo ñu ñoo play against Freetown Sierra Leone ñu win 4-1 ñu win Gambia Africa Coast ñu ñëw with their top team ñu win leen fii win leen biir Africa Coast everything te dama miso ñun suñ first match bi play biir Africa Coast then win 1-0 but the supporters were not satisfied be gaa duñu saaga duñu wayle seen game bi dafa bon nii soo demee Africa Coast moom ñu ne naa rey ben ma ko isa suñ boss bu ñu doon dawal sa boss bi dafa mujj am accident si yoon bi ko fans ak noonu waaye tey man tamit ma war na ñibbi suma club waaye ñibbi wu ma ne hey man damaa toog ba after return léegi ma soog a dellu America noonu laa toogee Gambia ba return léegi ñu dellu Africa Coast ñu win gaay ba pare ma ñibbisi bu ma ñibbisee ma dellu si waat fekk am nga lu bëri mu ma raw suñ team bi ma am pour fight ma nekk di play second half first half ba qualification mu ñëwaat ma am mosul ñu ne ma tournament bi jot na Gambia yónnee ma suma ticket non temps boobu sax ñoo dee jënd ticket waaye gars yi dellu ma jënd suma ticket ma dem ma nekk si training ground waaye temps boobu nekk ma di trainer team bi fully man ma jënd suma ticket after laa jot baa boobu noonu sax waaye balaa nga koo jot affaire yi métti woon na tuuti ndax. waaw mais nag to be honest waaw back and forth dem di ñëw ak yooyu noonu so after suma club bi ñu ne ma Omar ok wér nga mun ngaa play waaye doo mun a dem rek install nga bokk team bi di play because te feebar seconde li yaa ngi dem long flight bi ko man California laa dëkkoon California ba New York rek 6 hours la
From New York Yeah. to Belgium is 13 hours. From 13 hours to Belgium to Gambia is another 6 hours. So fekk tam ma ngi am musul so musul ma togo rek ci flight bi so suma musul dafa néew waat. Yeah. So for ma jëlaat time pour ma recover. So Gambia ñu ngi feel na kii ko di play rien ko la so gars ñu drop ma. Which was With very all sad. that, I'm very with disappointed. all Wow, that. Yeah. wow, Gambia ñu fa fekkee gars yóbbuwoon ma South Africa yóbbuwuñ ma woon. ñoo xam ne amuñ fa ñoom ñoo fa yow wan ma team fu ma bàyyi kat man waroon naa ne kii waa xam nga rek gars yi noonu lañ ma di drobe ma toog ma faju ma gën a train foofu noonu after ba gars yi ñëw gars yi buñ jël sax même fekk ne after si laa delluwaat America but that's the only regret thing loo xam ne loolu laa def la mais tey regret naa ko waaye because of suma dëkk tamit. Yeah. Del. Man, finally, Balama Danerek, I mean, just to thank Water again for coming on the platform, Ruwatan openly, uncensored, ready to speak about his experience, also the encourage Nyenen, because I'm then a lot of players will not be bold enough to talk about their past experience, the good one, the bad one, the challenging time. It's good that he discuss some of these things, and I think it will encourage others also. That they will, when they come on platform, perhaps they might open up to discuss some of the things that they went through, and which is good because sometimes to talk about this is a relief. To talk about it, the players need courage to speak up as well, which I think is really, really important. Fuma Daniel Moy, mom play na am na experience ami and perhaps he still love playing football. But mom la mo advise this young generation because football career you might be lucky, you might not be lucky. Sometimes munna guda munna gata munna am life threatening injuries you have the munna la tere play football. Feka you still have the talent, but you are not lucky to play. But lang nga ko muna bole lo hamne just in case through advice hale how important is education also playing football together with education. Da nga gis ne bi su doxut bale perhaps mun na do. Yeah, I think ne ñun ñoo war a dimbale gars yi toolu wax dëgg te ñun ñu ngay def loolu ñun duñ quiet bu yamee de war naa ko ndu yu bëri you need to go to school to have your degrees and masters nekkee sa boo baa ngi baax teral nga jànga ëllëg without football sax di nga am li nga continuer because football tamit comme niñ ko waxee short career la when you don't have lot of fortune on it so da ngaa nekk di job yeneen job nga nekk moo tax nga gis tey sorry to say the most of the Gambians am ne tey Starling woon sax bu ñu ñibbi waat Gambia ñu ngi jobaat because seen career didn't go well because tey yow Starling te temps bu ñoo génn ba ñu ngi léegi si Europe bi bu ñu ñibbi Gambia because Gambia comme ni ma ko waxee people they respect you because of lan lañ gis ak lan lañ am wala saa loo so moo tax ñu bëri pour ñu nekk Europe dañoo liggéey jobs ak stuff but tamit young players yi yoo xam ne ñun ñu ngi fa ñu ngi si comme si team Steve bi ñu ngi wax ak yeneen doy ñu ngi son yaa ngi dem school demal school su nekkee yaa ngi jàngal boole ko nga xam ne li su doxutee sax dafa dox su luy doxee sax ba tey you have plus because baax booy am mun nga ko invest yow because sa jànga boo jànga di nga mun a dimbale sa boppa understand what I mean? So I'm a lot of players they have masters, they have degrees in so many things. So switch by okay, you know what I give you see dara. So janga is something like you yep then see what why you nang they have the so gis ete ñu bari demuñ school because of they have financial issue because of seen parents yi mënuñ ko fay school moo tax gis na tey they could not go to school they only specialize in the game. Yeah. Gajaga. More lost now. So, last, do you have any more thing to say, or? No, I think I am very, satisfied with everything that Omar has done, to be honest, because he's had an okay career, if you put into consideration everything that he has gone through, life is all about being content, because probably you will think and you are very right to think you haven't achieved what you really wanted in your footballing career. But if you look on the positive side, you should be able to look very close and realize you are better than a lot of Gambians. They have also embarked on this journey, the journey of being a professional football player. Because what shaped you to be a professional football career comes with consequences, it comes with sacrifices, and it comes with, as we say, luck.
So, man, I don't want you to have any regret, looking back. I just want you to have that positive mindset, knowing that whatever that has happened, it happened for a reason. And I promise, when you are all done with this footballing, and hang your boots, if you look back, you will be very happy. Okay, you know what? I am so happy with what I have achieved. And I am very content with everything that has happened. I have my life, I have my pride, and I know that I have given everything for my country, and there is nothing that I have left behind. So I just want you to be proud. I want you to continue, to be bold, and just share your thoughts and help in any way you can. For the people back home, they really need professionals like you to speak up and voice out, what they really feel. So I just want to say thank you for coming, and and yeah, I wish you all the Alassad, best. and is man, I want best for the Yeah. Gambia. I have a friend. Yeah. I came to here to Canada. I was speaking to one of my teammates. He went back to Ethiopia, Yeah. and then he's mom dafa janga so legi dafa open like is construction thing sort of the Ethiopia sen stadium bu es buñ bil ni mom moko bil. So sila ko manako ye manako what about Gambia yow mun nga ñew dimbale ci mu ne ma Omar just waxala guy rek I can come there and I nagay contact Ethiopian FA bi man ma fix li yef fini because li la janga man dama ñim ci fi depuis 2019, you know Yeah. what I mean. So look first in the ma moy Gambia la ko wax. Yeah. So ñun Gambia la ya mota ñun comme ñun fo ñu gis ñun always ñu ngi Gambia man fa nak luma tukki 20 years musuma tok full one year te dewma Gambia mu cool ye ma ngi Gambia comme nako man dama doylu moy dama content. I'm not hungry for fame or money. Man, I'm not feeling ni kulo am resa wursak la. Absolutely. That's how naman non la group bete non la mel. Mota duguma do diga ne Waterman duga na si yenen or stuff. Te am na te ñu ngi bay football ñu ngi si yenen ñu ngi duga si am ne tay soko diga ne na ki ta mu def li am nga yono. Yeah. Yeah, so that's man lolu moy suma do am na te tam ku nekk dam lay ne you content of what you have mo gëna important in life. Ni ku nekk dafa am wursak because tay ñun yeb dañ judo in a different dates, dañ judo with different months, dañ judo with different years. Yow da ngay xees man dama njool so yàlla ñu créé ku nekk te am na ñoo ne ñu ngi fi woon ñu ñoo leen mag ñu ngi génn àdduna. Yeah. So it's not about age or stuff or healthiness. Things can come in a different way. So in life, the most important thing is who are you and what people can say about you. Lan lañ mën a seede si yow sa character, sa manners is very important in life. Okay, what a program. Yeah, just we go around 1 hour, but because of the energy at how open you are as a program, and then we appreciate it, man. And success is subjective. Understand nga? Why hamna ne mom pour wax nit yi rek ne man Mourinho daf ma soxlan around 2006, 2007, 2008 loolu rek success la. Ma nga la wona time boobu noonu it's very very difficult to play top flight football. So nga what nit ne rek ne man Mourinho daf ma soxlan 2006, 2007 loolu rek doy na. Understand? Waaw xam nga man waxuma la ko sego fu dama la ko seede yow sa bopa. No, understand. Dama la nekk di wane loolu rek success la and we appreciate it. Yeah. Te ñun then la continue the indi fi especially Gambia after Gambian games dañoo dimbale and then we need this kind of things especially academic because bu ma waxa ML ma waxa yow you could see the amount of talent that we had in Cherno Samba, the amount of talent we had in Gibbs Academy amatul Gambia boy, understand? So we need to bring no am na léegi be careful. Steve Tarawale mu ngi bi benn academy ne turum Ndoye amee wiki dam ko gisee ma ne ko bro dam ko straight ma ne ko hey Lord definitely is very good because Ndoye léegi Ndoye bu develop from the academic mun naa dem sa first team bi. Yeah. So which is very good. So ambition was more gisee he did that is very good. So team ambi first team and BST they have an academic. We am ne Ndoye tamit léegi foofu la ñu koy train from 16 ba si down Ndoye am na yoo xam ne taay la yéen ñoo ñëw rek ñoo amoon ay trials. Si ñaari Ndoye la identify si team ambi which they have a very good qualities. So academy ñu ngi ñëw so we just need quality coaches yoo xam ne tamit dañoo jàngal Ndoye lan la ñoo fekkee Europe. It's not about even in academy we need coaches yoo xam ne Ndoye la ñoo fekkee Europe loolu moo fa nekk comme ñun am nañ experience in Europe bi we have been there for a long time they need so many coaches yoo xam ne dañu war a ñibbi si Gambia su nekkee am nañ ko mun nañ ko si ñoo dimbale Ndoye because doing it for yourself you are doing it for the country. Yeah.
So So yeah, Lola, not because of like Alasan coach, but we need players who are they're gonna give something to kids and the Lola pick out. Both the European basis training and the awareness, the end product and stuff. In fact, Lulu is easy for these players when they get to Europe to integrate because already I'm the foundation. yeah. Yeah, So yeah, what are yeah, yeah. the time jot na? So we come to Malawi. Thank you very much. And then Yeah. viewers, see you on Sunday. We have another, very important Yeah, guest. Teva mange thank everybody come and we just some time for watch this show. Like I said, I'm very happy to speak to Alasan Mbalo. I've been hearing his voice. Fadera, I know him a little bit. I know Bodu Galaga and Base now. So come on, Yentam, you did a lot for Gambian football. Come on, Yen bu internet amuten fi ngeen nekk si football bi di bindal football si di talk about them. So we give you more credit than us, even us. And thank you very much for this opportunity also, Yeah. Thanks. Yeah, See you Bana, guys. man. Thank you very much.